A very good evening to you. Welcome once again to Obinna Show Live. It's been an interesting day. We've been here from mid-morning like this. We've done a couple of interviews. We've had a couple of lives. If you haven't watched them, you should. I hosted the Wakamba here. That's Nicholas Kioko and, of course, Ricky B. They are having the Kamba Festival happening on the 4th of May. You should support that. We sat down as well with Kai and Caro. If you're looking to import any car or you want information about cars or import any jet or buy a jet or hire a jet, talk to Caliph Cairo. He was over here. We've spoken with Mankush as well. His interview, however, is going to be airing on Thursday. And then on Wednesday, we've already shot for you the weekly show, KE, with them on Facebook. Samungoje Wednesday. Mambo inachemuka mbaya sana. We're coming live to you, of course, from Samaki on Othaya Road. This is the best place to be if you want to try some seafood. Kama hujawahi jaribu seafood, kuja hapa. Na omena sio seafood, by the way. Omena is lake food. All right? Pass by here, have some very nice crab, have some very nice lobster, or if you want some prawns, this is the place to bring your person. If you've never been here, let me show you. Well, let me give you a glimpse of how the place looks like. And of course, this is the place to be. Ample parking space, wako nayo. Ukuja pia privacy yako iko guaranteed. Na wifi hapa by then very fast. Slay Queens, pay attention. Leta mzito hapa. Okay, so for this episode, we've really waited for this one. Tumengoja, wacha nisonge hivi kidogo juu sasa mama nitakuchema. Hebu ni frame vizuri, alafu nipatie depth, nipatie nini hapo. The gentleman that I'm hosting tonight is the favorite for Kenyans. I don't think there's a Kenyan who does not like this gentleman because aliingia na vibe ingine tofauti. He's very real, he's very natural, he's very outspoken, and he's very, very hardworking for his people. I'm talking about the Member of Parliament from Mumias East, the one and only Peter Salasya. Mheshimiwa? Yeah. Sema. Hapo zinakuwa zimeshashika. Ziko the top. Ziko the top. Mimi na nimekuwa na konu huko. Hapo kumbe zinakuwa zimechemuka. Sasa za story imeshika. Huko sasa iko kama topre kabisa. Touch. Watu wamekungoja hapa. You've cancelled on us 1,001 times. Kwani kunaendaje? Mpaka si hata leo tulikuwa tumejua ukuji. Okay. Unajua sasa Mondays inakuwa very tricky. Okay. Because you see now Mondays, most of the Mondays inakuwa kwa constituency. Okay. So like maybe let's say on Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Okay. Is when maybe I come in town. Okay. Or maybe because Nairobi, I'm not so much in Nairobi. Okay. I like staying at the village in most cases, but that's why I find like we come Mondays, we postpone because it finds me when I'm at home. Yeah. So probably so I apologize because I remember last time many people, when I posted thing after then, they were saying that they were really waiting for me. So my fans pia niliwaangusha. And I apologize kwa my fans. Okay. Walai wanasema umefika, so wamekusamehea. Sema we've waited for this interview for long. I say that's Robert Mwai. Wanasema Obinna time. Sema walai keep time. Wapi makofi? Wow. Salasya my crush. Ati napenda kitu yeye ukunywa. Okay. Obinna tell him to hire me to be his hair stylist. Okay, watu wana apply.
Salasya atakange ya stylist. Anamukanga hivyo. Lakini nataka nitengeneze. Unajua nywele usipoitengeneza. Unajua venye tu inakaa hivi shagishagi. It's very expensive to maintain long hair. Than so unajua uko nayo. Mimi nimejua lakini unaweza itakuwa vumbi itaingia itakuwa brown. That's true. Kuna wala nafikiria unataka kwenda rasta? Rasta doesn't make a lot of sense to me. Okay. Because it should be somehow shaggy but smart. Yeah. Okay. So hii ni shaggy but smart. Shaggy but smart, clean. Okay. Haina zile vitu hizo za white hizo. I wash it. Haina avocado na Coca-Cola unaosha na avocado alafu ina twist vizuri. Yes. My favorite MP ati avocado unaweza washa avocado na Coca-Cola. Hujajua? Alafu inakaa kama ina shine mbaya. Sure. Yeah. Si hebu sema ukweli. Avocado. Avocado. Na sasa unapaka avocado, alafu unaacha kidogo alafu unaikamua na Coca-Cola. Black alafu sure. Uliza watu wakwambie. Hebu niende jaribu mwesh. No, na nikiharibika. Uingie hivi kwa parliament unanuka tu kachumbari. Unaeka washimea ngine kwa ni masaa ya members. Iko kama siku nyingine simu ilikuja ndani hiyo time Sabina sijui alisema simu ilipotea. Watu wakakuangalia. Hapo kwa la short long hair wanajuanga tu wewe unaweza kuwa yani troublesome boy. By the way walikuangalia tu akasema Salasya tu asimia wenyewe. Nilisoma comments. Wajua napenda kusoma comments kwa media sana. But so between me and you. Hiyo simu uliuza pesa ngapi? Hadi siku kwa bunge ilikuwa home. By the way, yani uko absent lakini bado unaandikwa noise makers. When you got into parliament, tuliona ulikuwa umeshtuliwa na zile maviti. Ulikuwa that thing was real. Gani hizo? Ulikuwa ulikuwa parliament ulitrend sana when you were just new. Yeah. Bado umesoma pale nyuma umechanganyikiwa unaangalia KICC hivi. Unajua sasa like ulikuwa nakuja pale nikuja kuvisit my mbunge. Okay. So you are like a visitor. Okay. But now you are coming like the big man. You are the real thing. Where the boss is sasa. You are not an appropriate as like where's the visitor? Yes. Sasa boss. Kashtuka. So nikaweza. When you got into parliament, that time when you were elected, you came, everything was passed. What's the thing that shocked you the most? When you just got elected, you came to parliament. Hiyo time ulikuwa mnakuwa sworn in. What was the thing that shocked you the most? Ile kitu uliangalia ukasema yenyewe nimefika. Now reality started kicking in. Ilikuwa the time like tukiingia sasa. Tukapelekwa sasa safari park. Kwenda kuonyesha jinsi ya kukula. Masbunre. Ati kushika spoon. Anasema sasa fork. Ati ni session tu. Ati kufunza kushika spoon. Sijui kujifanya nini, sijui yaani sasa unafunzwa kukula. Na wewe ni mundu kumundu. Members. Tunaenda nayo. So I was like, really kwani what? Si mwaje tu watu wakule vile wanataka. Watu wakule tu venye. Sasa let's say tukakuja kudiscover like kuna high tables zingine sasa. Wachana vipindi za huko ground. Unaweza maybe muende sasa dictatorship umeenda kama uko nje. Ambassador nini. Umeenda nje. You must be seen like at least somebody who is exposed. That's true. Lakini sasa kiwa huku sasa unajua ni venye tu ya kawaida. Ile iko nasonga nayo. Do you sometimes forget that when you MP? Okay, like unajua sasa naturally mimi ni ule mtu sijui kujificha. Okay. Ama kufanya yani nataka kuishi tu maisha yangu. Sitaki I don't like pretending. Okay. Ama sijui kupretend. Mimi naona tu chenye nafanya tu. Because we are all human beings. Okay. Nala like sasa yani mimi naelewa tuna take to these things like any other. As long as I know what I'm doing is the right thing. Okay, like know what time am I. Like for example mchana. Unipate kama nakunywa pombe mchana. Si nakuwa ni mtu mwenye nimeharibika kichwa. Ati pia nimeelewa ati unatembea hivi. Unaelewa? Yaani nakuwa tu mreal kwani ati ukienda ku dance
ati ukiweka video kidance ati ni mbaya. Kwani wale watu ambao wanaenda kupiga sherehe huko ni watu wajinga, kilo yao haifanye kazi. Si sherehe iko. By the way, let me tell you, hakuna country ambayo nimetembea. I've been in how many countries in Africa? I think around 20 of them. Unaenda mbio sana. So out of these 20, hakuna country. Nimekuwa Morocco, nimekuwa South Africa, nimekuwa Ghana, nimekuwa TZ, nimekuwa Rwanda, nimekuwa sijui ingine gani huko, hizi Uganda, sijui wapi, hizo zote, si ndio? But hakuna country ambayo iko na freedom kama Kenya, ama yenye watu wanapenda sherehe kama Kenya. Hata South Africa hawezi fikia Kenya. Kwa sherehe? Kwa sherehe hawezi. Silikuwa hapo Cape Town. Wewe hebu enda hapa Nairobi tu kwanza, tu Nairobi tu. Alafu uende Mombasa. Hata Nyeri tu peke yake venye nilienda huko. Kanashika. Anashika. Tuko pale, nilienda pale 019. Tulitoka pale saa 11 asubuhi. Unaenda pale na Banex Budo, sijui wapi. By the way, Kenya is the best country. Mimi nikienda huko naonanga kama we are the best. Yeah. Kenya is the best country by the way in Africa. Mimi nasema tu kweli. Nimekuwa Nigeria, Abuja. Okay, nilikuwa by the way. Nilikuwa Abuja, si kwa Lagos. Waliniambia Lagos, mimi napenda penye kelele iko. Okay. I like noisy places. Wakaniambia noisy places, enda Lagos. Lagos. Okay. People like you a lot. First of all, dope suit. Guys like it. I like it as well. Utan introduce kwa mwenye ameku link up. People compare you a lot with ule jamaa Make the Gods Must Be Crazy. Umaisikia? Umemjua? No, ukisema. Naona imebidi niende nifanye research. Ilibidi wakati nilienda South Africa, nikauliza mtu anapatikananga aje. Wakasema ni wa Khoisan, wanaongea sana. Ndio babako huko. Wakasema wako huko sijui what of Limpopo, the south sijui what of the Limpopo. So how do you feel when people compare you to him? No, it means that people loves me because you see everybody watched that video. That's true. Even me when I watched it. Yeah. So interesting. True. Tukiwa wadogo. True. So if people compares to me like watu wananipenda. Yeah, and people like my vibe because I don't pretend niko tu venye niko. Tukienda hadi mimi naendanga place. Nikienda place ground, juzi tumekuwa kule Pwani. Kuamka tu hata tulikuwa na David President. Kila mtu anataka tu Salasya aongee. Salasya na wanajua tu kila mbunge yako hapo. Lakini wamekataa mimi niongee. Tumekuwa sijui tukienda Lugari siko, tumekuwa sijui Matungu, sijui tukienda wapi. Kila mahali tumekuwa kule Homa Bay. Tena watu wanapenda Peter Salasya. Salasya. Mimi nauliza, mimi sinuangi mtu, sinuangi watu. Wanapenda tu maneno. Unajua Kenyans by the way wanataka tu watu don't like serious people. Yeah. Okay, serious fanya kazi but usikue tu yani gulumi. We are there to live. Yani unakasirikia nani? Yeah, live life. Ati unaenda hey. Mefura hapo. Mefura. Sasa unakasirikia nani? Be free. Be free with the people. Maisha ni ya Mwenyezi Mungu. True. As long as you know how to regulate yourself, you have to plan. Yeah. Knowing unafanya nini na nini at what time. Okay. Yeah. Watu pia wanasema umefunganga macho sana. Wewe unaongea hivi. Members. Let me tell you. Unajua disability is not inability. Na inafaa ujue ya kwamba hata wewe kuna kitu ambayo uko tu unique nayo. Okay. So that's disability. It's not inability. Na kwa na download. Unajua pale unafikiria. Niko kwa downloading by the way. Na access files. Una access files. Kuna tu mwenye anaongeanga tu mkono unafanyanga hivi mpaka afanye hivi video wale. Kuna mwenye lazima ashike. People because download differently. Una download differently. So wale na kwa naongea like ukifunga macho una access files. Every word because you remember like every word you are speaking in the public when I analyze. So you must be very strategic. Ukienda kuana like ukitoa jina kitu kimoja na amesema aje. Unajua sisi watu ambao tunatoka kwa rural politics. Yeah. Kwa rural. Intakana uwe very strategic. Yeah. You cannot just speak anything. But lazima hata ikiwa kitu funny. Intakana ujue ule mtu wewe mama atasema, ule mtu wa kawaida atasema aje. Yeah. Sasa lazima ukue
ukue very strategic, ukue wise wakati una address. Sana kwa unaweza imagine ushtukie. Nilifanya hivyo siku nyingine, nilishtukia jamaa amefika amechukua microphone. Unajua kama ningemuona ningepiga yeye na microphone. Ningepasua yeye kichwa na microphone. Alafu bila mmoja analala. Sasa unajua alikuwa anafanya, sasa unajua sio siangaliangi watu nikiongea. Juu unajua unaweza kuwa shy. So wewe unakuwa shy. But I noticed now mimi sitishwi. Wamevunja gari. Kumbe nilikuwa shy. Unajua iko tu kama for example. Okay. Mtu anaweza mbona unaweza kuwa na courage hivi? Kuna watu ambao sijui mnapatanga wapi courage. Yeah. Kuna mtu ambaye una address watu wengi lakini ku approach dem tu, ukiona tu dem tu hivi tu dem tu unaogopa. Yaani one on one unaogopa. Huyo ni mimi. Mimi dem akiniambia vitu mzuri one on one. Na feelingi sijui niseme nini. Naishiwa na maneno. Karibu ni Ndio hata sasa hujaoa, ndio hata tujaoa maybe. That could be the reason. Tutaongea kwa nini hatujaoa. Mimi at least niko na watoto. Utajua kama wewe hata umewekelewa mtu mahali ama uko tu hivyo. Utajua kama mbegu iko mahali. Tutafika huko. Members leo tuko na wewe hapa, naona watu wako wamekuja 1,800 people already watching live. Asanteni sana. Ati ask mwesh kuhusu demo FB. Hizo maswali zote zinakuja live. Bado tuna marinate, bado tuna warm ground. You got sworn in. You got in there shocked and everything. Mukapatiwa mapesa grant. Salary kaingia. Day uliingia kwa account ukapata salary imeingia. Sasa ni 800. Umejua naenda wapi na story? From kukua mwalimu, ulikuwa mwalimu si ndio? Salary ilikuwa 13k hapo, 10k, 9k. Ina vary venye the number of classes. Yes. Because ukienda class 300. Okay. So inaweza fika kama 10k. Let's just give it an average of 10k. 10k. Niliona ile nyumba yako ukasema this was the house nilikuwa naishi nini and everything. And then sasa umekuwa sworn in. Salary ya kwanza imeingia. Uliingia kwa bank ama uliangalia kwa simu? Ulienda kwa bank ama ATM ama simu? Sasa si bank, pesa ikishaingia imeingia. Wewe ulionea wapi? Ulionea kwa simu? Ama ilikuwa ni live? Si unaweka alert wewe. Unaweka alert na kuambia imeingia. Si ukienda kufungua account. Unaambiaga niwekeni ingekuwa debited kwa account uniambie. Okay. So yako kasikia ding ding. Ukaangalia balance. Ukaona ngapi? Hiyo time. Ya kwanza ile salary ya kwanza ile iliingia. Utakujua. Umejua nini? Ni story tunapiga. Nataka there are some people watching this show. Kuna mtu saizi ni mwalimu ama analimia watu. Unajua sana nikwambia hiyo pesa. Unajua sasa wewe unakuwa moving ATM. Okay, wacha nikwambie. Okay. Sasa ni 700. Ukaona 700. Haikuwa imekatwa. Ama hiyo nikashakatwa sasa. So imebaki 700,000. Balance ndio hii. What was the first thing you did? Uli withdraw, ulifanya nini? Ulishika kakitu? Kapigia mwili pole? Lonely adito. No, kitu ambayo ilisaidia first of all. Okay. Unajua, and this is what I can maybe just tell somebody who is there out. Like unapatanga mtu akipata pesa na anaenda apige sherehe ishe yote ndio akurudi kazi. Huyo ni kuwa na ujinga. Unaelewa? You must also learn to manage yourself. Okay. Yeah, you must learn to manage yourself. Ujue ya kwamba the community is looking at you, the family is looking at you, everything is looking at you. So wakati ilikuja bas nini kaanza kupanga sasa maneno because I had a list. You know and that is why, and this is to everybody who is there out. You must have a plan. You must have a plan. Okay. Unajua wale watu ambao wakipata pesa na inakukia yote kwa pombe, either the pombe za kuua because you don't have a plan. True. But the moment you have a plan, like for example, sina nyumba, maybe bro hana nyumba, madhe hana nyumba, my sister hana nyumba,
pale kwaje. So you find like you have, okay, apart from that, there are those just people in the community, because I've built so many houses for widows, nini. I've done a lot. Kuna wale watu tu ambao umekuwa tu kati ukitembea unasema nikimake mtu na huyu nitawapanga. So unapata like even that money alone umeipangia to an extent that even you don't have extra coin kwenda kusumbua huko na mapombe na manini, unaelewa? Yeah. So ilikuja you relax hivyo. Yeah, but ilikuja sababu na mambo mengine hapa na pale. Lakini mwesh hautatoroka hii swali. Balance ni 700,000 ndio hii. What was the first thing you did? The first thing I did, ama the first money you withdrew, ilienda wapi, ukafanyia nini hiyo siku? Si ndio hiyo iko hapo, inaweza reversiwa. Unajua, okay, let me just be real. Unajua tuliingia mwezi wa ngapi? Hiyo August. Yes. Mshahara haikukuja. September mshahara haikukuja because tulikuwa na mama presidential. October mshahara iliingia karibu mara 4. Na tukiingia pale 2.8. But no, after swearing in, so which means tulikuwa broke. So ilikuja 2.8 miezi 4 combine 7 times December. Nakumbuka, this is what I did. Sasa hiyo time I had many activities. Activity ya kwanza ilikuwa ni kupikisha vijana wangu sherehe. So nikatengeneza tournament, tukakuwa na crossover here. Okay. Crossover nilitengeneza Christmas. Nikagawa watu walikuja pale kwa karibu watu karibu 7. So nikaenda nikanunua sukari, nilikuwa nanunua budget. Unaelewa? Budget yani mtu anaenda na nyumba na beba bag. Yani uru bag hizo. So I bought like mafuta lita 1, sukari, ilikuanga na chumvi, majani. Hivyo. So for 7,000 people. For 7,000 people. So you know the budget for that, I used about like over $1 million plus. 1.2 million around there. Okay. Then nikakuwa na kupigisha watu sherehe ya party ya crossover. Unajua sasa hapo ndio nilianzia, every 31st huwa napigisha crossover ya constituents. Naweka pale ngoma, niliwakataza mambo ya disco matanga. Sasa mimi napigianga sherehe moja hapo kwa KMTC ground hapo Shianda. So pale sasa ni ngoma, mimi nakuanga MC, reggae, kuruka, mofaya subaka ndio hiyo. So hiyo nilikuwa, alafu nikafanya nini, then from there nilikuwa mambo ya nyumba. So kulikuwa na mambo mengi like I didn't, at least sasa hizi ndio unaweza at least so ilikuja na a lot of commitments mingi hiyo time. Okay. Hata si celebrate my birthday the following, by the way, this is the first time nime celebrate birthday hapa Lavington. Lakini sikuwahi because mambo ni mengi. Unajua sasa nilifocus sana kwa ground. Yeah. Expectations zilikuwa mingi. True. Na unajua perception, the first impression matters. True. So the first impression hiyo ilikuwa huko home. So ilikuwa ni wananchi. So wajue like wale elect mtu mwenye hakuwa na any but ana appreciate. Okay. Ulipita na kura ngapi? Nilikupia na kura 13,000 something. You're 13,000. Yeah, but it was close competition. Because ilikuwa ODM, mimi nilikuwa DAP, DAP, Democratic Action Party of Kenya. Yeah. Alafu kulikuwa na ODM, kulikuwa na NC, kulikuwa na UDA. Ulikuwa party inaitwa DAP? DAP, yes. Na sound kama jina fertilizer. Fertilizer, yes. That is my party yenye niko. Bado uko hapo? But I always see you are very close allied to ODM. ODM Azimio tu sasa ni. Lakini sasa hata saa hizi unajua saa hii yani muko tu. Tuko tu. Saa hii tuko tu, lakini unajua after handshake unajua confuse mambo mengi. But ni mzuri, inasaidia at least unaweza enda salamiana huko urudi kwa hiyo yako. Usijaribu hiyo kitu. Ndugu yetu alijaribu hiyo kitu ikaenda hivi. No, nani? Sijalas. Sasa unajua alienda ile time bado unajua tulikuwa na yani ukiruka huku it is either we are with us or with them. Against us.
Yeah. Pale unajua ilikuwa ni either huku ama huku. Unajua sasa pale timing ndio haikuwa mzuri. Yeah, true. But that's why sasa ilikuwa na a lot of because by that time ungepatikana uko na unajua sasa mimi nimependwa na kila mtu. Hii Kenya president ananipenda, Rikijira ananipenda, Kalonzo ananipenda, baba ananipenda, Eugene Party leader ananipenda. Kila mtu Kenya na mimi sikoze yangu mtu nafanya tu mambo yangu. Hata sasa sitaki kupiga siasa ya national. Nataka tu kufanya mambo yangu, kupiga mapindi na kufanya kazi. Mambo ya alignment 2026 ndio najialign sasa. Kwanza juzi niliona ulimit president ukachanganyikiwa. Nataka nipigwe na picha. Basi ungemsalimia kwanza alafu ndio yana focus. Members ndio nataka wa members waone. Ndio president. Muone ndio huyo niko naye. Mtu mwenye amekuwa akichokoza mimi ajue. Niko na mambo matatu, niko na maneno matatu. So that was the first time you're meeting the president? Like one on one hivi karibu hivi. Wacha ile unamwona ndio ule niko hapa. Because ulishtuka bwana mpaka tukasema kwani kunaendaje? Hiyo ni ya pili ama ya tatu. Yeah. Ile lakini sasa ile ilikuwa na freedom. Unajua ile nyingine ilikuwa because after the handshake. Yeah. Ama tuseme handshake after tulikuja na hiyo dialogue kisa unajua hiyo ilikuwa time nzuri. Unajua ile time ulikuwa unasalamiana lakini sasa unajua unaona wataniona aje. Yeah. But at least right now we are at freedom, we are at liberty. Sasa una enjoy. Sasa una enjoy. Sasa by the way tuna enjoy hata kama economy na kidogo lakini ile freedom ya associate iko. Mpaka wewe ni best friend wa Rigiji. Sasa wewe na Rigiji mko hapa. Nilipiga unajua alifurahi. Unajua sasa mimi ni mtu wa kufurahisha watu. Alifurahi. Wewe leo nako Rigiji akicheka. Na kisi milioni alicheka. Alisikia vizuri nikiwa na yeye. Si rahisi lakini uliona alikuwa happy. He was very happy by the way. And Kenyans wants to see us being happy. Yeah, that's we true. Are Kenyans zimefanya kitu kimoja, research moja. Yeah. Kenyans wako na moyo wa huruma. Kenyans that's are true. Watu wa huruma. They're empathetic. They're empathetic in nature. Sympathetic. That's why ukiwa like community imekufinya sana wanakuchangia. They feel so sympathetic wakiona ule mtu ambaye umeenda kusaidia ule mtu ambaye they love you. Unaona? That is the nature of Kenyans. So Kenyans, they are peaceful people. Okay. Let's say for example you did not win. Sasa ungekuwa unafunza. Good morning class. Unajua hustle muhimu. What was your plan? Mimi nimeuza baiskeli, nimeuza insurance, nimefunza 10K. So and I say that live within your means. That is what I can just tell. You know what is affecting most of people outside there? They want to live outside their means. At the moment you want to live outside your means, you suffer. You suffer depression. Unaelewa? Yeah. Like for example, ama those young people when unataka kwenda kusoma kura, umechukua limousine ama umechukua sijui nini unataka kwenda kushtua nayo huko. Next time utashindwa, utapotea kwa ground. So that's why I say live within your means, live your life, don't pretend. Just be yourself. Ndio hata nikianguka kura, mimi but let me tell you. Nilikaa kwa nyumba yangu. Yenye mimi nilikuwa nakaa. Nilikuwa nalipa 3,500 ama 4K 45 hapo. 4,500 3K hapo. Na hiyo nyumba wakati tulienda kupiga kura nilikuwa nakaa kwa hiyo nyumba. Ilikuwa tarehe ngapi? Nilienda nyumbani. I used to stay in Kakamega by the way. Okay. So kwa ghetto fulani hapo. Jua kali hapo, Shikambi hapo, kwa wale mafans ambao kwa Kakamega they can know that place. I used to stay hapo kwa Shikambi. Kwa land mingi. So pale nyumba unaelewa. So I understand. Nilitoka hapo tulipiga kura mwezi wa ngapi? Tarehe ngapi? Tarehe 9. August, yeah. Tarehe 9, right? Yeah. So 8th. It was 8th. On 8th. 8th, yeah. I think so 8th, yeah. Nilitoka kwangu pale tarehe 5. Si ndio? Kwenda sasa nikasema Mungu saidia. Nikitoka kwa hii nyumba. Nisiwahi rudi kwa hii nyumba tena. Na rafiki yangu kaniambia, bebako tu chochote chenye unaona. Naona kama hutairudi kwa hii nyumba. Wallahi. Yes. I think he said it. Ukabeba nini? So pale
Nilibeba nini? ID of course. Nilibeba ID, certificate zangu. Nikabeba na nini nyingine? Blanket. Blanket. Blanket hapana. Hizo sasa sikuwa na time ya kubeba. Manguo? Nikabeba nguo kidogo. Kaenda kuvote. Nikaenda nikafunga mlango. Nilikuwa naweka pale kwa nini nikasema sasa hii. Ulitupostia bali pa kuficha kivungu. Si ndio? Nikaenda. By the way niliendanga nikakaa huko siku 2. Kwa voting nini? Pale pa kuvote. Nilienda home sasa nikatafutanga hoteli. So nilikuwa nakaa pale kwa hoteli pa kuangalia maneno because now I didn't have the house. By that time ilikuwa imeisha. So uliona ilikuwa matope. I saw the picture, so because of the security matters. Sasa I used to stay kwa lodging tu nilikuwa nalipa 500 shillings. Mahali tu penye nilijificha tu lakini sijui niko wapi. So niko hapo. But sasa hata siku ya kwenda kupiga kura by there I slept because I knew that I've done my work. I had prepared well. So that's why just to come back to the question is that umeniuliza that will you have gone back to the teaching? Yes, I could have gone because I had accepted myself. Na nilisuffer last time because last time when I got 254 votes hiyo yenye tulipita hiyo 2017 niliumia sana. Oh, this was your second round? This was my second round, yes. Sa ile ingine wakati niliangua kura niliumia, niliteseka because pale nilibaki like 0. Like yani nikaenda kuzanga vitu za unaona zile vitu za sport pesa ilikuwa imekujanga na road booklets huto. So la tulikuwa nauza 10 bob upateko ka profit ka 5 bob. Kulipa ta rent ilikuwa noma nini. So nilikuwa nimeshajua like ikishindikana ndarudi tu kwa kufunza pale kwa 10k yangu. So every hustle matters and I always say that usiwahi dharau kazi yako. Just do your part. You never know about tomorrow. Just be hardworking and quite prayerful and be hopeful. You know, people who suffer a lot, Obinna, the people who have lost hope in life. Now, you've lost hope, and then once you lose hope, you become so desperate. Now, ukishakuwa desperate, you become loose. You do, yani anything. Yeah. Unapata depression ya pombe inaanzia pale nini vitu kama hizo. But the moment you still have a hope for tomorrow, naumia like unajua kama kiatu tulikuanga tunayo moja inaisha kwa sababu I used to walk a lot. I used to walk, hakuna kupanda pikipiki. Sasa unauza insurance, what did you expect? Unataka kuuza insurance ya Range Rover. Lazima utembee. So ndio tunakuwa nasema that anyone in this world, I'm in Kenya or whoever is listening to us, never, whether you are maybe you're a pastor, and I always say in different profession, it's not like, for example, at lazima uwe politician ndio uwe successful. Let me tell you, people who are rich out there, most who own these big things, most of them maybe they're not politicians. That's true. Yeah, they are business people. Unaelewa? Yeah, because unajua when you are a politician, wewe kazi yako ni kusupport watu. Politicians they should be philanthropic in nature. Watu ambao ni business people ndio watu wako na hizi vitu huko nje. Naona Nairobi venye iko na ma tall building. Wewe unafikiria inaoniwa na nani? Si ya wananchi. Lakini hawajionyeshi wako wapi? Lakini wako tu wametulia. Lakini sisi ndio watu wapanganga. So mimi nasema regarding that your question that ningerudi because I accepted myself. So everyone who is watching now, you have to accept yourself and move on with life. And tomorrow you have to work hard and you must have an idea for tomorrow. If you don't have idea, shauri yako. Because hata pia mimi nilikuwa na idea. Hii nikisimama hii. Now by the way, making decision, there is nothing hard like making decision. To make decision. Hakunanga kazi ngumu kama ku make decision. Like for me now I had a decision ya kuwa kwenda MCA na kusimama MP. Na every day nikaangalia sasa. Unaangalia MCA wanakuambia, "Hey, nataka wewe kitu ndio sasa opponent watu wanakuadvise. Wewe kitu ambao unatoshana nayo ni MCA." Na wewe mwenyewe unaangalia kweli yenyewe, ndio ni kweli sina pesa. Lakini ukienda naye roho imekataa. Inasema hapana, mimi nataka MP. Ndio wakaanza kuniitia pale madman. So you have to allow some people to madman. Yeah, you have to allow some people to call you a madman.
wakatengeneza nilikuwa nimevaa, unaona picha nyingine nilipigwa campus, nilikuwa napenda kuvaa koti inafikanga hapa hivi, unaelewa? Sasa wakatengeneza pale, alafu wakatengeneza meme madman. Oh yeah. Unajua meme? Meme. Meme. Madman. So the post video yako yote. Alakutaka madman. Hizo vitu zilikuwa fake. Zilikulima kweli? Sasa unajua you know in politics you have to understand two things. Yeah. There is online politics and kwa ground. Yeah. So you have to understand where is your strength is. Yeah. Sasa unajua mimi sasa nili accept tu aniite madman, but the focus, the eye on the ball. You did not focus on the meme. Yeah, I didn't focus on the meme. Sasa, during this time you're running the second time, what do you think made you win this second round? What made you lose the first round? First round, you know, remember that in entire Western Kenya, I think, I'm at Kakamega, Busia. Yeah. I'm the youngest member of parliament. Okay. Right? How old are you now? Around 33 there. Okay. So, wengi wote wako ni wazee. Yeah, 40 kenda huko. Yeah. So, they have never in a history, more so like in Kakamega, they have never elected an MP who is a young person. Okay. Now they knew, number one, that first of all, for you to be elected as a member of parliament, you must have a wife, you must have children, True. You must have a house, a good house, family, to demonstrate that you can lead other families. You're capable, yeah. You are capable. Yeah. You must have a home. So my opponent used to come and tell people, you want to elect somebody who doesn't have a home, a house. Mtakuwa mnaenda wapi kunywa wapi chai? Oh yeah. Sasa unajua mheshimiwa mnaenda kunywa kwake chai hivi. Then wakakuja na another narrative ya kwamba mnataka kupatia mtu ana mtoto. Ana mtoto. Atachungaje watoto wenu? Anachungaje? Hata anajua na mtoto anamkanga saa 8 usiku kupiga kelele, kupiga nduru, anataka maziwa. Ama haijua huyu. Hata akiwaambia ati mtoto ameenda kwa hospitali anajua uchungu. Haya, another one sijui ati sasa nikakaa chini. Nikasema I must have because because the people they just looked at me like first kama ni joker and all that. Yeah. So I had a serious assignment. Number one, to prove to these people that I'm serious. Seriousness is very important. You know, for you to make someone to believe in you is not a joke. More so in this political arena. So I knew that the first round they see when mtoto una nini, so they didn't even bother because they knew mimi ni mtu wa youth, ni watu wa kuja kununuliwa shilingi 5,000, wewe enda kaa na wenzako huko tutakupatia kazi. So mimi nikasema ni sawa, nikakaa chini nikasema now I want to prove to these people that I'm capable for the work. Na nikaomba Mungu, and by the way it's always good to pray. Every morning when I used to go to speak to these people, I go to my knees and pray, God give me wisdom. Give me wisdom to speak to these people. Okay. Give me message to speak to these people. Give me favor, grace. Unala? Yeah. Una pray for, because unazenda mahali wewe ni dry. But you have to pray because God is the one who speaks to those people whom you're speaking to. Unala? And I soften their hearts. You have a welcoming heart and all that. Yeah. This thing is also spiritual, by the way. So, na nikaanza kuongea. Mazee, nilikuwa nikishikanga microphone hivi. Points, tap, jokes kidogo. Unajua, you must understand, mtu kama ukiona siasa ya Ruto, President Ruto, uangalie Raila, you will see the difference with other politicians. Yeah. These people, they have, yani, speech kwangi, kuna mwingine anakuja na anakupigia kitendawili tega nini. You know, that is a center of attraction. First you must make your message be attractive to make people in that process. You give them a point.
Unaona hata kama ya president anakuja nini analeta hii, anachanganya, anaweka. Unaelewa, it's just like marketing. Yani you must be. So I had to come and nione venye naweza convince our watu. Okay. So ndio nikaanza kuleta issues and do a lot of research before I go to speak to them. And I used to know that you must make your speech brief. Within, I have a platform for not more than 3 minutes. The first 2 minutes, I must make a point. And then the last 30 seconds, ni make joke. Niache watu wanacheka. Ama the first one, walete wacheke, alafu nilete katikati na nimalize na. That is the rocket science that I applied. Na nikashika system. So, now to counter those narrative. Nikauliza mama, wanasema ati mimi sina mtoto. Nikauliza mama, nyinyi wa mama, alafu akasema mwenda simu, huyu ni mwenda simu. Mwenda simu yani wakasema sasa wakasummarize huyo. So nikauliza mama, nyinyi wa mama, mnaandikanga watu mundana kuna mtu ambaye anaandikanga barua kwa Mwenyezi Mungu awapatie mtoto? Hapana. Unajua sasa kwa Kiluya dialect. I know how to put it in Kiluya dialect. Sema na Kiluya watakusikia hapa. Tuambie vile ground ilikuwa live. Sikii. Sikia kiwaga yangu. Sema wale itawapita. Wenye itapita itawapita. Tuwekea subtitle. Tuwekea subtitle. Nyasaye neno mwana. Baba baje. Ndokoja kwanza. Shida kwa mwana tawe. Aloko wanu kanga ibarua. Okusema baba mwezi wa mwana. Tawe. Dokona mtawe. Baranganga obwingwa. Alafu wakambia hiyo nyumba zao hizo kubwa. Sasa venye wakisema mimi sina nyumba kubwa. Sema, baba banje. Baba langa besie umainzu. Baba langa besie umainzu. No yani, sisi ya mzihongezo. Mmenya homo. Tawe. Mfutira homo msuma. Tawe. You see, you know, you make them now feel like now you are inciting against them. Yes. Ati mabibi zao wao wenye wanasema ati mimi sijaoa bibi. Mabibi zao wanawasaidianga na nini? Unajua paka lazima kuwe mbea. Yaani vitina. Lazima kuwe na vitina. Unachocha. Nasema wanasema mimi ni mwenda simu. Mama wala pesa na bio mrwe. Kwani mwenda simu kwani mama nyinyi sijui nyinyi ndio mnazanga wenda simu. Na nyinyi ndio mnazanga matajiri. Kwani mwenda simu ana mama? Ana mama. Si mtoto. Ati mimi ni maskini. Mama, sijui ndio mnazanga matajiri na maskini. Mbona ananitusi mimi hivyo? Nikusio kupenda kwangu. How you make it like you must narrative. Muhimu sana. Very important. The narrative is very important. Anything to do with the narrative, you must have a very sharp counter narrative. So I think with that one, now watu wakaanza kuassociate like I'm one of their own. Alafu kwa sifu kwa mama. Nasikia mama alikusupport sana. Mama alisupport sana. Watu wa boda nasikia alikuwa anakupea matrip za bure. Baiskeli wanakupeleka nayo campaign sana. So alafu pia I was pro people like hiyo mambo ya Mumias Sugar nilikuwa consistent with it kabisa. And I used to do a lot of research of information. So when I go to speak to the people see the sense in it to an extent that there is no anyone who can speak about Mumias other than me. They believe what I will talk to them about. Even the issue of this mambo matatu ya president alisema, it's after I came out clearly. Even I was in Mombasa and I said it. So, and even when tukua kule Kakamega, nikaambia president life hivi, this is it, and akatusaidia, akasema hivi, kesi katolewa, Mumias leo inafanya kazi. Mumias Sugar is back. Yes, working 100%. Wow. So that was the thing. Okay. What was your manifesto like? Your key points. Ulikuwa unasema number 1? No, number 1 was Mumias Sugar. Mumias Sugar. Number 2? Number 2, education. Education. Number 3? Number 3, women empowerment. Women empowerment. Women empowerment and even young people empowerment. Alafu number 4, you had any other? Mostly
It was Mumias, education, wamama empowerment, na young people. Just young people. Okay. I didn't want to base into so many things. You know, now, just narrow it down to a few. You know, when you talk about education, it is very wide. Yeah, that's true. That's true. Yeah, that's true. Maybe we'll talk about on my scorecard. Yeah, no, that's where we're going now with this. So let's say these three: Mumias, education, wamama, and young people. So let's say it's four, for example, empowerment. So far, you've been in parliament representing Mumias for how long? This is 2 years. 2 years. Now let's come back to what you've done that was on your manifesto kwa ground. So tuanze na Mumias Sugar. Umepigana sahi, it's operational. Yeah, even now I'm not talking about Mumias Sugar because I don't want to politicize it anymore. Yes. It's working 100%. Now umepigania one man. Yeah. I stood firm. You know, Sulisikiata did masikide alisema that Peter Salasya makes endless noises. Yeah. Now I make those endless noises mpaka ifikie to the right ear. That's true. And that is how we managed it. Came back. Mumias came back. Okay. And we have started another conversation, which I'm putting in. I'm not going to run with it until it works. Which one? Because we want now Mumias to diversify in terms of ethanol production, water production, electricity production. So there are some other wrangles that are happening there. But as area MP, I'm going to push to the end to make sure that that thing works. Or we find the alternative. Okay. Yeah. Let's come to our mama empowerment. Now, when it comes to education, what I've done. Umeruka, tuende kwa mama kwanza. Education is last because I've seen you've done so much in schools. Yeah. So now, with women, what I'm trying now to do. Yeah. With women, this coming Thursday. Yes. We're going to have got some people from here, Nairobi, who are going to train them on various platforms. Okay. Number one, they are going to be trained on how to make bar soaps. They are going to be trained on how to make beads. They are going to be trained on how to make candles, cosmetics like whatever, facial, whatever. They are going to be trained on how to make they call them milk products like yogurts, ice creams. They're going to be also trained on how to kushona mambo ya fashion, kushona manguo, and many other things. So they will be in a conference I've just been in a meeting today. Starting Thursday, Friday, they'll be trained, and then I'll give them the capital to start off. Recently we did fundraising, which we managed to get about 3 million, which we are going also to help them do the work. At least want to see, because now I see every time I put on bursary, the people who apply the bursary, there are like 10,000 people. So if we continue with that trend, we will not do the development. So that's why now we find like, and by the way, most of the people, there's no any other person who is concerned with the daughter or her son, like a mother. Mtoto, mama anataka mtoto wake asome. And with my analysis I've done, women, apply bursary, watu wakuje, 80% are women. So if I can find a way to empower these women, they'll be able to have their own resources and even pay for school fees without applying bursary, so that the other monies can go for the infrastructure in schools. Okay. And that is why now we are going to buy the sewing machines, like about 50 of them. We're going to buy them. We're going to put them as strategic. They'll be making uniforms. I've decided that I bring the women groups together. They form a cooperative, and then maybe I can put like about 1 million or something of the sort into their cooperative, and then after that I will organize them so that now they have the shares within, so that I can borrow. I give them some business with the CDF. They do some business, and then they can start business with these ones. They'll be doing wanashona manguo, wanauza kwa schools, wanatengeneza
shoes be watu wa bata, they'll be training them on how. So there will be various programs. Mpango wa kufuga kuku, they'll be there, we'll be supporting them. So that is what now starting. In fact, I'll be in the constituency from Thursday mpaka next week to Wapanga. So that we want to give them like a year. Okay. They must be somewhere. So for the last 2 years, this is what you've been planning? Yeah. Ama you did something else? Ama you've not done anything else? For the first 2 years, what have been doing? For first this of all, Mama, because you're saying it's starting Thursday. So for the last 2 years, now is when it's starting. Yeah, you know me. I'm a very strategic leader. Okay. I'm a very strategic leader. The way I do my things. First was to bring to streamline matters to do with the education. Okay. Because you see now. I didn't want to divert my mind so much into. First of all, was to make sure that I pay school fees from the bursary issue. I give to everybody who applies, like all of them, which they never used to have. Okay. Then the bursary is your initiative. You are the one who's actualized it. Basically. Yes. So huko Mumias East bursary watu wako napata? Maybe kidogo tu. The rest wanapeleka wapi? Si bursary supposed to be money for the mengi. Najua sasa planning. Okay. So then another thing ilikuwa ni mambo ya infrastructure kwa mashule. Okay. So my focus was on infrastructure and children, our total. Because now like ukiangalia focus nimekuwa na program ya so now we go to education. So now you come to education. Okay. Ukiangalia kama wanafunzi, all the candidates, I plan like recently uliona tumekuwa na all next week, it was on Monday, is it on Friday, on Easter Friday. Yeah. I was having a meeting with all Form 4 candidates in my constituency, whereby I bring different students from different universities to come and speak to them. It's like an academic day which I sponsor, which costs about like 1.5 million, 2 million around there. So we did that one last year. We have we did this year. And then after that, apart from then, we also do like young people, talent, sports also, the youthful people. We do sports, a very serious tournament that I've been running. So I've been taking care of youth and education. And then also, don't also forget, women, I've also given them mbegu ya kupanda. Over 3,000 farmers niliwapatia mbegu. And even on this Friday, I'm going to give farmers about 4,000 of them. Nitawapatia mbegu ya mahindi na maharagwe. So that's, and then I've organizing them for Christmas and all that. So with this thing, I never had that time because I wanted to create now enough time to make sure that at least nikianza kwa mama nimalize sasa niwache kama wako independent. So alafu upande sasa saizi ilikuwa na upande wa infrastructure. Ukiangalia sahii tumekuwa shule zetu huko primary schools zimekuwa forgotten. Ukipata kama shule watoto wanaenda mahali pachafu kabisa. Yeah. Unaweka pale like choo ya watoto wasichana maybe 200,000 unachimba choo ama 3K 300,000 ya wasichana tena 3 ya vulana. After 3 years ina sink. Naelewa? Tena public health anakuja na ambia wanataka kufunga shule because of lack of toilets. So I decided I need to sit down, nikakuja na new project plan. The solution for once and for all. Okay. Whereby now we bring the ablution blocks, where we bring like serve both purpose. Ladies, the other side, they don't meet at any given point the way we have designed. Young girls huko, boys huko, we give them na urinary, alafu inakuwa ile ya kutoa. After like na tunachimba chini, tunajenga kama ni septic, tunajenga milango kama 10 hivi. Alafu kama ile iko na body, tunaweka bathroom, tunaweka milango ya special, tunaweka tiles ndani and all that. And within this short period of time, I've completed I'm almost done. I've done to about 30 plus schools, primary schools. So I'm targeting that in the next financial year, I'll be done with the toilets, the problem of the toilets in the schools at all. Primary schools. Because if I'm at 30,
20 by this coming financial year nitakuwa nimemaliza zote, alafu niingie kwa at least unajua primary hawana pesa ya capitation. Secondary schools napatia bursary wote, I pay for them. Unaelewa? So then we also doing renovation, the total renovation in the schools, because unapata kama in school wanatengeneza leo, kesho ama after 6 months flow imechipuka yote. Yeah. So we are making sure that we are bringing tarazo. Tarazo is a bit expensive but it's durable for 30 years. Durable, yeah. Tunaweka shule inarudi mpya, tuna reinforce, inaenda juu the standard list, watoto wasipate joto mingi. Tunaweka tarazo, tunaweka new roof, tunaweka nini, inarudi the old school. So far I've done how many schools? I've done total renovation. Apart from the toilets I've been doing, the total renovation for the old schools, I've done about 4 schools, which is not bad. Then apart from that, remember, I'm also doing a project of 50 million, a KMTC, modern, which is going to make my KMTC in my constituency to be the biggest KMTC in entire Western Kenya. Wow. And that project is going to be done by the end of this year. The project will be done. We launched it about a month ago, and right now wameanza kukoroga. People are working day and night there. It's going to be completed. KMTC. KMTC. Iko wapi hapo? Hapo Shianda tu. Okay. That is where it is. Zile laboratory I saw you're making? Yes. You are reminding me. Nafanya kazi mingi hata karibu na sahau. I saw you're making laboratory. Another TTI also. I've put there almost 36 million, which is all going to be the biggest TTI after Sigalagala. National Polytechnic is going to be one of the biggest. I've also allocated them enough resources, which is going. I've also gave 5 buses to the secondary schools. I've constructed how many bridges? 1 bridge, around 4 bridges, 5 bridges there. People are following. I always post them. Ile juzi iko wapi? Yeah. Ile ulikuwa umeenda kuinspect. Yeah, they are about like right now we are doing 2 of them at consecutively. Yeah. The 2 that are running. Okay. And then also I want to make sure that every day school has a laboratory. So I'm doing laboratory to all the day schools. All the day schools. So far we have done 1. There's another called Musango. There's another one in Panja. There are so many. There are about like 6 schools. We are doing the laboratory, which are not going to be completed in the next 2 months. Tutakuwa tunaziingiza. Then water also on schools. We're also doing water project in schools. Where tunatafuta vijana wanafanya. I love these projects are being done by the people, by young people, boda. They come in groups na wasaidia. Na capital, they come in groups. We say now vijana mfanye is labor-based thing. Yeah. So it makes also the money to circulate within the young people there. Yeah. So that is cool, like ikazi zimekuanga za the rich people pekao. Hii pesa pia iende kwa vijana. So it's like I've also created job opportunities among the young people. Yeah. So that is roads also, like through cooperation with the carer, we're also making sure that roads are also passable and all that. Wow. We also built the ICT center, which I'm going to buy the computers there in the next 2-3 months there. We'll have a complete ICT center, which will be with the Wi-Fi. Young people will be coming, do the online writing, come and do their own research and all that. E-learning and everything will be there at CDF. And we have also renovated the CDF. When you come to my CDF, you can think like you have come to somewhere else. Yeah. So we are doing a good job. Apart from there, we're also doing the social welfare. You know, there is economic whereby, but now there are also my own initiative. Yeah. Build like about houses that we have built to the widows. Those people who are about 16 to 20. 16. The widows? So nakuja kama mabati 20, naeka nini hizo around 20. They are there at least, but we don't rate the name. Tunajenga tu, nambia tunaingia hapo hivyo. So we're doing I'm also doing what?
yeah, there are many things that we are doing and we'll keep on doing. Yani 15 minutes tu natupatia scorecard. Kuna MP nikojua nikiweka kaya hapa 10 seconds. Nah, I didn't even count like even na pale. So I was just like trying to summarize all, because when I just count like, oh, shule fulani, because of time factor. Watu wanasema tukupatie maji. Kwani mwesha maliza maji? Maji iko. Chanipie kitu yangu kidogo. Wacha nisongeze hii side kwanza. Unajua hawa sasa wacha nikusongeze hii stool side. Hawa watu wangu, unajua wakiweka hapa mbele watu wanaangalia, wanasema oh, maji ya mweshi imeisha. Unaangalia comment? Iko hapa wanasema maji. Give the man a drink, amefanya kazi. Maji ndio ibadi iko hapa. Maji nyingine ndio iko hapa, maji ya uzima. Lakini mweshi umeipiga. Me that list, I always follow you and I always see you posting ukiwa kwa ground. Then I like the way you go to the ground. Unakanga mpaka na watu chini mnakula miwa. Mnakula pia nyinyi mnazita kumbe chiswa. Tiswa. Unajua tiswa? Si mimi natoka Mazeno bwana. Na wewe tunaboda Wanyore. Wewe? Tunaboda hapo. Na Obinna mlitoa wapi? Zima hiyo kitu. Hiyo ni ya kazi. Hiyo ni ya kazi. Sasa nakuja kwenu. Nakuja kwenu. Nakuja hapo Mazeno. Huko Kakamega kuote napitanga hapo nikienda nyumbani. Nyanyangu anatoka Kisa. Mama ya babangu anatoka Kisa huko. Karibu kwa kina Atuoli. Nitakuja huko. Mimi huko nimelelewa hapo Kimwa. Kimwa? Nitoke Busakami, hata nimesoma Busakami kidogo. Nimesoma Chulaimo nikasoma Busakami nikakuja Nairobi. Busakami unakunywa bangi, wewe ukunywangi bangi. Kwanza watu wanaonangu ukifanya video zako watu wanasema ati mweshi unashindangu umelewa 24/7. Is it true? No, let me tell, and I want to speak this. Hakuna kitu ambaye na hate kuona kama mtu mnakunywa pombe mchana. By the way, that is the most stupid thing that I hate. Ukiniuliza. That worst thing that I don't like. That you can do as a man, kukunywa pombe mchana. Alafu kuwe disorganized. Because now kukunywa pombe mchana, what time are you going to work? How will you be assisted by the way? Ushakunywa siku imeisha by the way. Siku imeisha. That's why me I always say nikitaka kupiga sherehe yangu najua time yake. Na hata mimi unajua sometimes ukienda kunywa pombe, si hata wewe ni mlevi, sometimes unataka kwenda kusikia wanasema nini. Wanasema nini huko nje. So huko tu pale unapimia watu. Mweshi yako unakunywanga kwa nyumba alafu nenda live TikTok kutukana watu. Wanasemanga ikikio kubeba hivi, umeka kwa meza. Kama unataka kupass message, unakanga hivi kando ile TV yako na remote, kachupa hapo. Ule videographer wako unamuona pale. Unakunywa kidogo sema mema swapo lako. Sasa unajua pale kuna kwanga ya kupima watu akili. Lakini mimi nataka kusema unajua pombe si mbaya. Ule hata Paulo alimwambia. Paulo aliambia sijui walikuwa ni Waefeso ama walikuwa ni watu gani. Kunywa kako kidogo lakini ya tumbo, lakini usiku unakunywa tu. Na unakunywa kidogo ya nini? Ya tumbo. Ama ya kutafuta usingizi. Inategemea. Lakini unapata mtu. Baya una mtu sasa hii ndio mtu. Hii ndio mtu. Lakini sasa mtu wewe msikunywe pombe, msikie mnasema msikunywe tu ovyo. Wanasema tu unapiga bangi mbaya. Hiyo unajua sasa inakuwa na masaa yake. Umai kunywa pombe ukatingika mpaka ukajisahau wenye huko? Nilikunywa pombe nyingine hapo inaitwa Richard. Unajua Richard? Bado iko? Nilikuwa hapa nilipatia pombe fake. Ilinizungusha. Nilitoa nguo yote nikalala kwa floor. Yaani umai enda muda mai kuzungusha hivi. Hivi. Mpaka ukaanza kuona kizunguzungu. Hivyo. Sasa nilikuwa na feel hivyo. Nikaanza kwa baba. Kusha. Nilitoa nguo sasa yani mwili imekuwa hot. Ndio sababu ulikuwa unatoa nguo. Unaungua sasa kwa flow baridi. Upate flow ban. Upate baridi. Ake Mungu. Kwani ulikuwa peke yako? Ulikuwa peke yako? Nilikuwa na my friends tu hapo. Pia wakatoa manguo. Unajua sasa mimi nilikuwa sasa zimekushika. So unajua sikuwa najua. That's why also naambia watu wenye wanauza huko kwa pub. Mimi nataka wale watu wenye
club owners na watu wanauza kwa bar. Don't just sell alcohol just because of selling. If you want to get customers, and I want to say this, if you want to get customers, sell quality alcohol. Na kuseli unaweza fikiria mtu atanunua, yes. Ataenda hapa asubuhi, atashindwa kuamka, ama ataamka kama kitu inamuuma. Ataanza kuuliza, nilikunywa wapi pombe? Oh, nilikuwa pale. Hiyo pombe si mzuri. So you have lost that customer. So if you want to make your business to be good, make sure that unaenda kuleta. There are people now right now, they're not just going to the clubs. Yeah. Kukunywa, but they're going to those clubs that ambazo niko na pombe safi. Kuna pombe safi. Pombe safi. Hata black label, sasa tuko na counterfeits kila mahali. True. So hiyo ukitaka club yako ikuwe poa, make sure that mwenye ananunua pombe kwako, mwenye anachukua stock, ama penye unanunua kwa kampuni hiyo club yako. That's why you find like most of the easy clubs mingi zinaanza zinashika alafu zinaisha. Yeah. Because of selling low quality counterfeit. Yeah. So mimi naongea na mabeste zetu huko nje on behalf of other people ya kwamba muuze pombe safi na customer mta maintain. Mmesikiaje nimesema? Na changa? Umeitwanga changa? Changa. Huko Mumias. Shida ya changa ni moja. Shida ya changa inaweza kuharibu. Because you see, changa kama wewe kunywa, changa ni mbaya. See, okay, it's healthy, changa but people would drink. People would drink. Na unajua watu wanakunywa changa wanapendana sana. Wanakunywa kwa kikombe kimoja. Na ni ya 20 lakini unapiga lakini umeenda. Changa iko. Na unajua umaijiuliza watu, mbona napenda mtu akiamka asubuhi ameamkia pale. Ni story tu. Ukitaka kujua story zote za village. Changa. Enda tu hapo. Oh, umesikia kwa siku hizi sijui bibi anayo alifanya nini? Sijui nani. Yaani kazi story za mishenedu. Hivyo tu. But anyway, changa, if you can know how to manage it, it's good because it is more of natural. But ukizoea, because most of them they want to sell during the daytime, itakupoteza. So and that is why we could just say that if there is a way, we can talk to the changa brewers. Yeah. That wakuwe na time ya kuuza from maybe 4. Okay. From 4 be allowed to na pia like be allowed to uza changa. From 4, just from 4. But I think changa is still illegal. It's not been legalized. It is? It's illegal, changa. It's illegal, yes. Ndio nasema, yani na sasa unajua hajakuja na framework. Okay. Waseme hii wakuje tu pia na club zake. Wewe wale wa mama wenye wanauza changa, because you cannot stop them from selling. Watengeneze club ya changa. Watengeneze tu club ya changa. Si ziko tayari. Karibu na msituni kwa mama nani. Unajua waseme wapatiane license kwa okay. Place pamoja pa kuuzia changa. So ndio kama hizi clubs za basi inakuwa. So that now wanasema hapa wale wa mama wote ambao wanataka kuuza wachukue tenda hapa ya kuleta hapa. Sasa ukikuja nao sasa regulate at one po ndio watamaliza hii shida ya changa. Lakini hivi vitu ya kufukuzana watu hao kufukuzana leo kesho wako same place. Wakufukuzana. Na busa umaipiga busa? Busa ni mzuri. Wenye wanakuja unajua busa iko na respect yake. Busa iko na respect. Nakula kangara. Busa iko na respect na nishindia ya changa because watu ambao wanakunywa iko na specific days. Wanajuaga tu siku ya Jumapili tuko kwa nani? Nadhani kwanga yake imekuwa shiba. Yake shiba na unalewa. Wanajua wengi wanakuanga siku ya Sunday ama at Monday. Na wao wanajuanga. Monday tuko kwa nani? Asubuhi. So I think if watu wanaweza respect busa. Yes. Yani watu wanachanganya inaweza kuwa respected when you respect. Now people have respected busa. Yeah. Because iko na specific days zake. Okay. Unaona? Na hiyo pia haileweshi, haiumizi mtu mwenye anakuja busa hata anaanza kunona. Una difference ya kunona na kufura. Na kufura, okay. But it's healthy wise. So, unapata like maybe ni Sunday. Yeah. Sasa Sunday itu inakuwa specific day ni kwa. So, nafikiria hiyo changa we need to have public participation. Yeah. Public participation na wale ambao wanatengeneza changa wote. Waitu waseme msiende mwende kushikwa.
Mtoe maoni yenu. Tunaweza saidia. Hawezi kuja. Ati kujeni tuongee. Atuna bado ametokelezea hivi mimi nauzanga chang'aa. It's just about how to package it. Wote wanakukanga in denial. Unauza chang'aa wapi? Lakini jioni shika yako. Lakini wewe unawaseti. Aseti. Watu tukiongea tunao tu vizuri. Yani it's just people who sell these people. But chang'aa unajua inafanyanga watu wanakuwa vipofu because of the things unajua unaikanga mpaka formal nuko ndani ile ya kudunga maiti. Wacha nikwambie pombe ambayo inaua watu hata si chang'aa. Unaona kuna ile pombe zinatokanga huko Uganda. Zinaitwa Simbala. Simbala. Simbala, zinaitwa Simbala. Kuna watu wengine tutakuwa kwa packets hizo. Hizo za packets hizo. Unaona? Lakini ile chang'aa ambayo imetengenezwa tuseme na sukari nguru. Unajua mimi nilikuwa nafanya before kazi yangu ilikuwa ni kutengeneza sukari nguru. Ulikuwa unapika chang'aa. Sukari nguru. Unaona sukari, unajua sukari nguru? Nimejua sukari nguru vizuri sana. Unajua sukari nguru nifanya kazi ya sukari nguru ni ngumu. Simtoka wa molasses. Achana na ya molasses. Ya molasses hata hiyo si chang'aa mzuri. Chang'aa mzuri ile imetengenezwa na ngudu. Unajua sukari nguru? Mimi si ile nakwanga mpaka nini hivi. Alafu unakavunja ama unakauma lakini hawezi hatuko nayo kwa afford hiyo kitu yote. So na afford ya one pombe ya chang'aa ya sukari nguru. Utakuja molasses. Hiyo ukitaka kupata ya sukari ya nguru ya hiyo ya Kisii na huko kwa Marachi huko. Ndio. Huko. So wale kutengeneza ile ya sukari nguru. Unajua sukari nguru tulikuwa tunatengeneza tunasiaga unajua iko na process chemistry iko hapo. Hebu take us through chemistry. So unaanza na sukari nguru. Kwanza first of all unajua kuna miwa. Ninaanza na miwa, si ndio? Tulikuanga hiyo time tulikuanga na ng'ombe. So hizo kunatengeneza rollers mbili. Rollers ama 3 ama 2. So hizo rollers zina rotating hivi. Si ndio? So zikirotate hivi unaweka miwa. Na ng'ombe nayo inazunguka. So ukiweka miwa inasiagwa. Ina squeeze. Lakini ng'ombe ni rotate. Sasa hii ni kama ina rotate hizo roller. So wewe unaingizanga miwa hivi. Alafu hiyo mashine sasa ina rotate hivi. So tulikuwa tunaanza hiyo kazi tunaanza saa 1 asubuhi jioni. Tunachapa mpaka saa tunaenda kulala saa 9 usiku ndio tunamaliza. Yaani ng'ombe mmefanya ng'ombe ilali. Ng'ombe inakula kulala. So unapiga mwingine sasa anatembeza ng'ombe. Wewe ni miwa tu. Wewe ni miwa. Alafu ikijaa jerikani moja, mwingine tena unaenda pia tena kuanza kuzungusha. Alafu kishamaliza hapo hivyo tusiage hizo jerrycans. Unajua jerrycans 20 ndio 20 liters. 20 liters. Ya hiyo sukari ngutu hiyo juice. Inatoka kama juice ya miwa. Juice. Sasa ikishatoka juice, sasa unafanya tunaenda sasa kupika. Iende sasa process inaitwa crystallization. Sasa unapika 8 hours na maganda yake hiyo moto na unaweka hivi. Unaona moto, yani moto hivyo, unajua unafanya manual na unajua iko na sufuria kubwa. Sufuria inatoka hapa mpaka huku hivi. So wewe ni kuingiza maganda. Unatokaga pale umepigwa na joto mpaka unanuka tu Mumias Sugar Factory. Sasa unapiga hiyo maji for 8 hours. Unapika maji. Maji hiyo juice hiyo sinakuwa kama maji kitoka. Sugar cane. Hiyo sugar cane hiyo. So evaporate. Evaporate. Sasa inafika inakuja kama uji. Mnatoa shirr. Na ikikuangukia hiyo gozi itatoka. Inakuanga aiba. Sasa ukitoka hapo hivyo mnashika iko na nini mnaweka mudi. Because you cannot touch it like this. It's too hot. It's too hot. So unaweka hivi, mnashikana hivi, mnabeba mnaweka huko. Unakoroga kama after 5 minutes kama ingali hot hivyo tuko na mikebe. Alafu kijiko iko hivi straight. You must be a professional. So unachapanga hivi unaweka na sikuangukie. I don't know kama unajua hot porridge I know. Do you know hot porridge? Nakupata. Sasa imagine ile hot porridge. Na uko na kitu kama hivi. Straight. Kama panga. Unanyorosha na so unafanyanga hivi. Na unaweka na sikumwagie. Ikikumwagia ngozi imetoka yote. So it needs precision. You must be very keen. Ikikumwagia hapo utaenda hospitali. Because hiyo ngozi inatoka yote. So you see tulikuwa ni expert. Unapiga hivi, unaweza chota kama na tunakanga mikebe kama 100. Unachora kama 150. Unapiga hivyo, alafu sasa ikishapoa ndio unapiga na sasa inatoka kama mawe.
Sasa hiyo ndio wanatengenezea changa. Hiyo changa ni kali. Hiyo changa yenyewe inatengenezwa na hiyo sukari nguru. Hiyo kikujwa utatoa nguo. Na utakojoa. Ndio hiyo ulikunya hiyo siku. Na sasa ilikuwa Richard. Nilikuja nikapata hapa Nairobi. Okay. Nile changa ilikuwa package. Lakini kwa nimetembelea best yangu hapa my first time ya kuja hapa Nairobi, yes. Na akasema nataka kuanilia pombe. Sasa yeye amekunywa, alikuwa ameitisha pombe yake hapo. Pombe mzuri. Hiyo time ilikuanga na Gilbis ndio zilikuwa zimetoka. Yes. Gilbis sasa ndio zilikuwa zina trend by that time. Okay. Na ametuletea Richard. Wewe ni nani? Sasa acha tuanze kupika Richard. Sema mimi nakunywa changa, Richard ainishtui. Nayo. Sasa hii time unapika changa, mapolisi hawajakuja kukuaredi usiku. Si inakuwa karibu na river mahali kwa msituni. Askari hiyo haina shida. Hiyo you can just cook, lakini sasa changa ndio. Hiyo iko haina shida. Hamjai kimbizwa na polisi mkipika hizo vitu? Before but sasa sina ni biashara iko legit tu. So naambia sasa wewe miwa umepanda yako. Mnapanga kazi. We have 4.1k people watching this live. First of all, thank you very much. Secondly, today we just hit 300,000 subscribers on YouTube, Obinna TV. Asanteni sana. If you're watching this and you have not subscribed, unacheka, inakubamba, naona comment zenyu hapo zote. Ati mwesha ache kucheza na pilo. Wajeni mwesha jibambe, ini Obinna show live venye na come. Ukitaka hata kulala hapo lala. So you're watching inakubamba na uja subscribe. Come on, man. Hapa the only gift unaweza nipatia kutap the screen ni subscribe. So how about we do it together? Okay, in 3, 2, 1. Yafinya tu hapo chini subscribe. Asante. Sino tufike hata 500,000 subscribers. And then after you've done that, unaona kama sa history ya changa peke yake, tunaenda kuikata peke yake, alafu tuiweke kwa Obinna Tv Extra. So tomorrow unaipata kwa Obinna Tv Extra. Kama unataka kusikia tu story ya Salasya na changa, unaipata hapo hiyo peke yake. Unataka kusikia Salasya development, unapata hiyo peke yake hapo. So uko hiyo, ilikuwa part gani unaforward? Ingia Obinna TV Extra, unaipata subscribe. And then kama unataka kuona sama mambo ya familia venye sasa tunapanga kazi na watoto nini, ingia kwa The Obinaz. Okay, that's my channel with my kids. And then utakuwa unaenda wazimu ya demo wa Facebook, ingia The Weekly Show KE. Ukisubscribe kwa hizo page zote 4, mimi nashukuru tu. Kwa nini nikatae? Kuna watu wanakuuliza sasa bangi uliweza kuvutia wapi? Na wanauliza kwa ushapiga cookie. Cookie ndio gani? Biscuit naka kama okay, bangi imewekwa kwa biscuit ama ni biscuit imewekwa kwa bangi? Ni one of those two. But inakuanga biscuit bangi. Bangi squid. Haujakula hiyo? Inapikwa, unapata tu biscuit unauma, kumbe iko na nini ndani? Tunaenda tu vitu natural. Sasa unaweza kupiga bangi wapi? Acha hiyo. Haya. Hiyo ni Windows. Haya. Haya, sawa. Wache hiyo. Sasa nataka tuendelee kwa historia. We've seen your scorecard. And the question that a lot of people are asking and they're also thinking, 2027, is Salasya still running for MP ama unaenda governor? Kwa sababu wameona kazi umefanya. Ukishamaliza kazi yote MP ni first term. Second term unatakia. Unajua acha nikwambie. Nyota yangu ni ya Kenya. Nyota yangu ni kubwa. Utakuwa president. Nyota yangu si ndogo. Kwani Ruto alikuwa MP? Alikuwa governor. Ndiye akakuwa president. Rikijia alikuwa governor ndiye akakuwa president. Sasa nyota ikiwa imeshaka imekubali. Unapita nayo. Unapita nayo. Sasa mimi ni kufanya tu kazi. Ya kesho Mungu ndiye anajua. You never know. Mtu anaweza fika huko anasema nani anakuwa na vijana, nani ana control. Na anasema tunataka kukupatia tunataka kukupatia na wanaleta pesa. Na wanaleta pesa wanasema Peter Salasya wacha na mambo ya MP. Kuja kwa huku. Na nitakataa. Ni watu wenye wamesimama governor. Ukisimama governor, what next? What do you want to become after governor? Depends. You can go to senator. So unajua una lose relevance yako. Na mimi ni mdogo. Sasa hiyo ya mambo sasa hiyo acha nifanye kazi. Kenyans are happy that I'm working. And I'm also like being a role model to the young people. Ya kwamba that if they get leadership,
That's why you find that in 2027, many young people are going to be elected because we have shown that we can work. Yeah. We have shown that we can work. So, we'll work. Na ya kesho ni Mungu anajua. Okay. Let's just serve Kenyans. Yeah, okay. Kazi ni kuomba tu lafu. My biggest moment is to see these our big leaders coming together so that Kenya can move together as one. Okay. Hiyo ndio muhimu sana. Sahi I can mingle with Kenya Kwanza, can mingle with Azimio everywhere. Okay. Na hiyo ndio tunataka Kenya iende mbele. Hii headliners politics hadi hii si poa. Tukienda bunge and I think if we go into that trajectory, we don't have headliners. Even the parliament will become powerful because there will be no like who you happy. We'll be doing oversight the way we are supposed to be doing oversight. Like if it are headliners, anything can just pass in the parliament. Then mwanza kulia to elect our watu, they are not doing the terrain of numbers now starts to speak. Okay. People don't reason beyond their party positions. Okay. All right. So that is very clear. Umesema bado governor kidogo, unangoja, unajipanga pole. Let's wait and see. Why are they always attacking your car? No, unajua sasa mimi nilikuwa mtu wa msimamo. Because now I wanted to get a level 4 hospital for my constituency. Yeah. And I had to stand with farm. And until the governor accepted, since now he accepted to give me a level 4 hospital, nikasema yes. Because I want that KMTC to have the school of nursing and school of medicine. So that's the only thing you wanted? Yeah, that's what I wanted. Nimefanya gari na limwa? Yeah. So, but now since amekubali kuweka kwa CIDP, amendments ataweka. Nimesema now, alafu aliacha mambo ya siasa ya sugar. And I have no problem. If I keep on doing petty politics, sasa mimi nitakuwa mtu mjinga. I need to know, because I have a lot of work. I have a lot of work in my constituency to do. Yeah. And I want my profile to be up there. Nataka any opinion poll ikitengenezwa, Peter Salasya must be among the top 5 performing MPs. And that is my target. Because we are the future of this nation. Is there an MP that is performing very well that you want to be like? Or that you're learning from? We have one that whom I respect so much. Yeah. He's my guy. He's my friend. Who's that? He's my friend. Who? Yeah? Who? Yeah, rafiki yangu. Ni rafiki yako ni nani? Si you give them their flowers. Kama anafanya kazi poa, it's only right for you to say huyu mheshimiwa yenyewe huyu anapiga kazi na mimi nataka nikue. For example, kama Nairobi, si naona Babu Owino anachapa kazi yake, amechapa kazi yake vizuri sana. And we always say all the time Babu Owino naye amenyorosha kazi. Sasa huyo wangu rafiki yako mgani? Mimi najua yeye. Unataka kumjua ufanye nini sasa? Si tumpatie flowers zake. So we give him his flowers. Ama ha. Yes. Mtu mwenye anapenda kazi yake. Wewe unapenda anapiga kazi unasema huyu naye anafanya kazi vizuri. Si ni mmoja tu. Nani? Niseme. Sema. Mmoja. Hatujakuuliza ni mtu mwenye umenoki. Ni mtu anafanya kazi. It's like aya basi. Ni nani mwenye afanyi kazi yule mwenye utaki kukuwa kama yule MP unaona huyu analala hapa? Sasa sitaki kusema, nataka urudi nyuma. Okay. Aya nani mwenye afanya kazi mwenye hata you are learning from and okay, they all are doing, but there's one like I like how he does his work. Yeah. Kuna wengi wanafanya kazi. But tumejua kuna wengi wanafanya kazi, but there's always, hata ukiweka number 1 kwa classroom moja, kuna ule tatandika kama number 1 watakuwa tena number 1, tena kutakuwa na number last kwa imbo ya number 1. So which MP is that you look up to, that you trying to, you know? Yeah, they has tried to streamline his constituency. Yeah, Ndindi is doing well. Nani? Ndindi Nyoro. Okay. So ungesema tu, sasa hiyo ndio umezunguka ukaenda town ukarudi huku. Sema tu Ndindi Nyoro. Nana rafiki yangu pia anafanya kazi. Rafiki yako mgani? Rafiki yangu. Mgani? Si Oscar Sudi. Ndakosa kumention. Si useme tu, sema Oscar Sudi anapiga kazi. Yeye anapiga kazi. Tena rafiki yangu mkubwa. Ana control visafi. Ana control. Lakini sasa
Unajua sasa nani anafanya because unajua pia yeye ni ako kwa government. Yes, lakini sasa tunang'ang'ana. Lakini ukipata nafasi kama hiyo, hawezi nifikia. Ukipata government ikupatia baraka. Utanyorosha vibaya sana. Bwana 100%. Lakini I know how to panga. Yeah. Unajua kazi ni venye unapanga mwenyewe na kujituma. True. You have to be there by yourself. You know, like what makes me to be seen I'm working. I'm always there to monitor projects. I give them timelines. Nasikia kama unafika unaita fundi, nipe brief. Give me brief. Yani, even themselves they get motivated like this guy is more concerned. Yeah. He knows what he wants. He has a taste of what he wants. Yeah. Mimi project wezi ifanya tu. Kiangalia hata kama tueleza wezi compare with it because I have specific things. Yeah. I want to be the best. Wamama wanasemanga, unatengenezanga vitu kama wewe mwenye. Nimekupata. Sawa, mama amekupenda sana. In short. Relationship yako na governor wako ikoaje sasa hizi? No, right now we are doing fine. Yeah. I'm supporting him. Yeah. To deliver. Okay. Yeah. We don't have a problem. Okay. Yes. I've seen you're learning a couple of things, mpaka hata you're learning how to drive. Sasa hivi unajifunza ku drive. Sijui kuendesha gari. Si uende driving school. Sasa unaambia security anakuambia kanyaga ignition nini uko tu hapo umeshika. Unaendesha V8 ni kama Land Cruiser ni kama Vitz. Na land pole. Time ya kwenda unajua sasa time ya kwenda kusoma hiyo ndio si zanga. But I'll try to create time at least nianze lakini sasa nimeanza kujua because unaweza jua kusukuma gari but you need to know the road signs. Naweza. Sasa gari automatic waliniambia. Nikitaka kwanza sinakuwa kwa parking. Rudisha hivi, narudisha kwa drive. Alafu na ignite kwanza. Na ignite. Ni nani anafundisha kupiga brake? Usikie, nani? Na ignite. Si ndio? Alafu nafinya brake kwanza. Ngoja. Tuanze uko ingia gari. Uko ingia gari. Haya ingia uendeshe gari. Niingia. Haya. Sinaingia. So sinafunga mlango. Alafu nafinya brake. Si ndio? Na mguu alisema ni mguu mmoja ina operate. Mguu ya right. Ingine ina relax. Ingine na right isikanyaga chochote, yani inakanyaga clutch, ingine inafanya nini? Alafu nafinya brake na ignite hivi. Sasa inaanza kunguru. Sasa ikishafika naweka ile si ilikuwa maybe parking. Narudisha hivi show. Hapa kwa drive. Ati unarudisha aje? Naleta kwa drive. Shoe. Alafu sasa from there, alafu nareda kwa naachilia brake pole inaanza kwenda. Nikishamaliza hivi, sasa naweka natoa kwa brake. Sasa nikishashika system, naweka kwa brake. Sasa narudisha, natoa kwa brake, naenda kwa mafuta. Sasa naenda. Sinaanza kujua. Enda driving school Mweshi. Huyo driver wako anakudanganya. Huyu mwalimu anakufundisha kuna vitu mingi umemiss but iko sawa. Au kucheck side mirror, sasa hujaangalia rear view mirror, ujui uko wapi, hujaweka seat belt on, au huja indicate kama unaingia kwa barabara uingii, vitu mingi, mambo ni machache. Lakini sasa kufikia tu hapo sio ndio basic. Hiyo ndio basic. Mimi unajua nimeenda driving school mara mbili. Nilienda driving school ya pikipiki kwanza, niko office messenger, nikaingia Rocky. Then kumaliza Rocky nikakuwa office messenger for a while, nikapata class FG. Hiyo ni ya pikipiki. So baadaye nikajipeleka health. Ile saa unaingia na trailer unaingizanga gear mara 5 na ingi unakanyaga ndani huko industrial area. Nikajifundisha BCE. Sasa ya lori. Sasa mimi hiyo kudrive kwa barabara kila kitu best. Road sign signals nini. Unaona una drive paka Kampala. Mimi niko sawa. Alafu mimi napenda kudrive. Alafu ukishatembea umetembea umeenda kila mahali. Ukishaenda niliona ulikuwa Dubai juzi. Ukishatoka Dubai urudi unaangalia barabara ya Kenya, hauna road rage because now you understand why Kenyans behave the way they behave. Because hawako ile na ile exposure nini, una relax ile hakuna. Sasa Mwesh enda driving school. Utaenda driving. Wacha kuweka Mwesh kwa nini unakuona sana wewe. Na mimi nimekuona. Mbona ulianza na gari kubwa, wengine wananunua Prado TX. Wewe ukaenda ukachukua kitu hapo ukashtua watu. Unajua alikuwa naambia watu wangu wa Mumias East constituency. Nikaambia
unajua pia wao nataka niweke kwa standard. National. Okay. Naambia mimi nataka iko hii nawanulia V8. Siwezi enda kwa Prado. Sio yangu ni yenyu. Mbunge mmoja alikuwa kwa amenunua gari. Sasa ndio kawaletea hii. Sasa hii wanasikia hii ni gari ya constituency. Tena mbunge alikuwa hapo na gari? Sasa tusiende huko. Sasa nilikuwa nimesema. Nilikuwa nasema yani machine, unajua hawana mbunge au jukwaa iona mbunge wao amenunua V8. Sasa mimi nilikuwa mbunge wao kwanza kununua V8. Sasa wanasikia vizuri mbunge yetu ndio huyo. Gari yetu ndio hiyo. You know they own it. They own it. Hiyo ni machine ya constituency. Na hii inakaa kwa constituency. So, hata juzi, you know these people they want you to be juzi hata aliniambia ya kwamba they want to see cabros kutoka kwangu mpaka kwa barabara. Serious? Yaani wanakuambia wanataka venye yani wanataka kuprofile venye wananishangaza watu wangu hao. Mheshimiwa ni kabro. Wanasema kabro. Na wewe si ati nini? Hizi mimi nilishangaza sana hao wakati walini approach. Ati you know they don't want me to live like a pauper because they believe that when I live like a pauper I'll be bringing a spirit of poverty in the community. So they want to leave me like a king. Okay. Wanataka kwangu kiingia pale kama in state house. Kwanza nimeona umejenga palace kubwa. Na wameniambia bado. Wameniambia ujaribu weke pale flat nyingine tena wazimu. Sasa nikuulize zile nyumba 16 ziko kwa hiyo compound ni za nini? Hizo. Compound yako una nyumba kama 20. Hizo ni nyumba za? Sasa hizo ni moja nimejua ni yako ile niliona ukiingia ndani ukanawa ukafanya nini. Zile nyumba the rest ni za? Kuna madhi. Madhi pia ulimjengea. Ya bro kadogo kana ananifuata. Kuna ya bro mwenye namfuata. Kuna ya bro mwingine namfuata. Mkubwa yani. So wakubwa wawili na mdogo moja na madhe na yako hizo ni 5. Alafu na sasa yangu za security. Security pia umejengea nyumba yao? Alafu zingine ziko huko nje. Za nini hizo? Za masiste. Leo huko nje. Masiste? Nilajengea huko kwenye wameoleka huko. Because pale kuna ka fence fulani, kuna hii alafu kuna fence alafu kuna nyumba zingine tena ile side nyingine. Sasa hizo mabro niliwajengea. So basically try to wanasema like don't forget about your people. True. Whether come to succeed. Also let them also feel like they have a brother who is an MP. True. Try to uplift their status. At least they can also feel it. Unajua lazima. Kwa sababu that shame, usipowafanya that shame will come back to you. True. So you must also try. This is the first family of the constituency. So try to, unajua kuna wale watu wengine wagumu kwa change. My brothers, kuna wale wenye you will try to change them but they cannot change. They don't change completely. So wewe unafanya what you can do. So if they want to change, kama kuna mmoja ambaye amekataa kuchange, unamwambia basi I did this, let the community see that at least I've done. So that when I go outside, because they will ask you, hey, na wewe unataka mheshimiwa kujengea umeenda kwake, hata my brothers wake umeona penye wanakanga. They will start asking you those questions. Then they lose hope in you. But the moment now you help your people there, unaona, umewapanga. Ukikuja, they also build barabara, hata umeenda wewe unataka kutengenezea barabara ya kwenda kwake, hata kwake ana barabara kwa msituni. So those people have the standards. I mean nimekuja kuwapenda sana. True. That's why unaona tunafanya hivi makikiki huko nje, but when it comes to now ukienda home, ukienda serious, they know me by the way. Wanajua mimi come on serious matters, I'm a no nonsense person. Kuna mchezo. I know how to balance. That's why I know when to joke, when to make a serious decision, when to have fun, when to... That's why unaona mimi hata nilikuwa kwa maombi ya nabii pale Nakuru, I was there. Nilikuwa pale. Tulikuona watu wakakuchonga vibaya sana. Hatumeenda kuombea uache nini? Maombi ni muhimu. Let me tell you. Hakuna kitu yenye mimi upenda kama maombi tu ya kujiombea. How does Nani feel about all this? Your mom. When you live ukakuwa MP umekuja umejengea nyumba. Now they feel good. Definitely
Mama nafurahia. See, they feel good. You see now, you definitely they feel good because now wanajua wamepitia mashida. Yeah. Wamepitia. Iliona ile keja ulikuwa unaweka. Hiyo keja ilifika wapi? Kuna picha ulipost leo na nyumba nyingine imekaa kombo hivi nikasema kwani mafundi alikuwa anamjengea alikuwa vipi? Ndio hiyo sasa. So you know, kuna tu vitu zingine unajua like maybe but they have gone through a lot. Now they are happy. Now they are happy. Let them be happy. Things are happening. Things are happening. Now the question that serve. Now let me even when I go outside to serve the people, they have no problem with me. I have their blessings. True. Na pia hakuna nagging calls tumelala njaa nini. Now everybody is asking, and the question that everybody is hata hapa kwa comments imejaa tu bibi. Mheshimiwa, unaoa lini? Na uko na watoto? Hata wakuwekelewa. Jalo. Baba. Members wa Bolago. Members wanataka kujua maneno. Anyway, bibi. I don't know. You know, issue ya marriage pia ni ngumu. Unajua mimi bibi ambaye nataka, okay, me I'll be a polygamous person, definitely, yes. That one I cannot. Okay, wanaambia siweko mmoja uone. Okay. Unataka bibi wangapi? Mimi nitaoa bibi watatu. Bibi watatu. What's your type? Bibi ambaye hata angalia kwa simu yangu. Asione simu yangu. Aniache tu. Okay. Akitaka kuwa peaceful. Ni post tu vitu zangu kwa mtandao, asione mtandao wangu, ana anizoea. So asikuje kwa DM yako. Asikuje angalia tu. DM yako imewaka moto. Because because me I know myself. I know how to control myself. Okay. So bibi asishike simu number 2? Number 2 asishike simu. Number 3 yani amesema tu asishike simu. Number 2 achane tu na mambo yangu. Yani asikuje kwa asikuchunge. Asinichunge. So you want a woman who will allow you to cheat peacefully. Peacefully too. Peacefully. Wewe sawa, wewe unakula kinataka. Lakini wakunipimia. Ndamuepa. Okay. Ndamuogopa. Aya, apart from tabia. Asikwe violent. I want somebody who is not violent. Okay. Peaceful. I also want somebody. Nikiwa nimemkosea, afadhali ninyamazie. But asikuweke kakofi. Wewe ndo wakuwekana makofi. Asianze hiyo. Okay. Unaelewa? Asikwe mtu violent. Okay. Should not be that person is violent. Somebody mwenye anaweza nikalisha kama nimekosa, asinipigie kelele. Because niko na pressures mingi huko nje. Tena nikikuja kwa nyumba pressure nini? Aniambie lakini mahali fulani umenikosea. Okay. But you can see how you can rekebisha kidogo. Lakini mwenye anakuja anakuambia, yani akiona hivi imewaka. Kama nilikuwa na mwingine alipiga simu yangu 1300 chini. Nikaenda ikaribika. Simu ya 1300? Simu gani? Flip. Flip. Ulikuwa na hata hii ndio nimenunua juzi flip yangu nyingine Z5 volt. Ai. So aliona nini kwa simu? Ati message. Nini hiyo ndio? But hiyo message ilikuwa hapo. Message ilikuwa. Na message sitaingia tu. So message hizo ziko. So that's why I'm saying that now when I want to marry, number 1 asinipimie, aniache freestyle. Okay. Na pia kubali kukaa home. Ushago? Akubali home. Mwesh. Sasa wewe ukae Nairobi peke yako? Na Nairobi nakaanga kweli? No, si una balance naye, unaenda naye ukirudi nini? Muziki wa goldada namna gani? Because hata ushago kangi kwa nyumba, ushago unakuwa kwa ground na inspect project nini. Atulie, asikwe mtu violent. Atulie ushago. Atulie apende nyumbani. Alafu nyingine ni nini? Kupika hivi nini? Kupika hiyo tu normal, apike tu hiyo. What's your favorite food? Kuku pia tu? Mimi napenda tu vitu ya kienyeji, mimi sipendi Okay. Nyama hivi. Napenda tu kienyeji tu. Kienyeji gani? Kama mrere. For real. Nakula kunde, nakula sukuma yenye mbichi kidogo. Nakula vitu kama suza, nakula hiyo. Suza unakula pia vizuri, mrere nini? Hizo kunde hizo. Hizo ndio vitu nakula. Managu. Managu hizo. Nyama choma?
What not fry? so much. Kuku fry nini? Na samaki ile iko unaona boil tu nikitoka kwa maji. Alafu wanaweka mafuta kidogo. Hiyo ndo unapita na hiyo. Uko na health issue ama ni preference? Preference ama health issue? Preference tu na wana feel tu hivyo. Hiyo ndo that's what you like. Wengine watu watumbukiza. Mwisho umeanza kuzeeka. Hiyo ni uzee. Msema wet fry upendi hiyo ni uzee. Siko fan sasa. Haya, so akwetu anajua kufanya matumbukiza zake. So basically you are looking for a poor cook. Not even poor cook per se. He's a poor cook. Sasa haizi fanya mama. The most important thing ni awache simu yako. Achane tu na mimi. Aniache tu tukue freestyle. Okay. Nikipost vitu za because kupost, you know, me by the way napenda kupost. Napenda vitu za mtandao. You know, napenda mtandao. Mbwembwe. Na vipindire. Sasa unajua kama ni mtu wa kuanza kuniambia, "Sasa since you have married me, you will not do posting. You will not sijui kupiga sherehe. You will not sijui fanya nini." Hiyo. And also now if you get one lady who can do all this, why are you looking for two others? How will you wengine ni wa nini? Adi? Umesema you'll be polygamous. 3 wives. So number 1 amewacha na simu yako anakufanyia tumbukiza yako hivyo, akusumbui wewe unafanya mambo yako. Why are you looking for 2 more? Ni nini unatafuta? Akimiti hizo standards maybe anazani. It depends when atani treat. Because wanaume wanatafutanga bibi tofauti because unapata wewe amejua kupika lakini hajui kupakua. Sasa huyu anapika vizuri lakini huyu anapakua vizuri. Alafu huyu mwingine ni peaceful. Sasa kuna bibi watatu akitaka kutulia na relax hapa, akitaka kupakuliwa na kuja hapa, akitaka kupikiwa na kuja hapa. Basi umepata the whole package. Number 2, number 3 ni wa? Sasa hapa lakini anasema yaani unajua kuna ule asa like I don't know, maybe if I reach there. Okay. If we reach there, tuone, tukague. Okay. Tuone kama options. Lakini kama atakuwa tu yani peaceful hivyo, ananiacha tu. Yeye nifanye mambo yangu na nirudi. Huyu ako sawa kabisa. Huyu hata tuwezi muongeza mwingine. Lakini wakusumbua. Okay. Tutasema sasa wewe kaa, sasa wewe tulia tu. Wewe baki kaa nyumbani. Tutakumanage. Alafu nikupatie mwenzako. Nikichoka huku naenda huku. Nikitoka huku naenda huku. Are you looking for a housewife type of wife? Ama you would want your wife to be doing things outside? Sasa ni first lady wa county, wa constituency. Would you prefer kifanya mabiashara nini ama unapenda tu mtu ametulia nyumbani? Go home. Hivyo, na kuwe patient, asikuwe mtu wa mbio. You know patience, ladies lack patience by the way. Okay. They lack patience. But we have those who are patient. Okay. Na kwa tu mzuri. Yaani bora sinichunge. Mimi sitaki kutumtuma. Bora nichunge mara mingi. Body type unapenda gani? Jujuzi nilisikia ulisema demo wa Facebook nini? So unapenda mimi unajua mimi ni ambare nini? Wewe ni ambare anakaa aje? Ambare ni gani? Hujui ambare? Tembea na mimi mjini nikupange. Ambare ni mgani? Wacha nikuonyeshe ambare. Sasa unakosaje kujua ambare mweshi? Kwani ni akina nani unajua? Unajua aje ambare wewe? Ambare? Nakosaje kujua ambare wewe? Scroll tu hapo alafu una tap kwa picha yote, tap kwa any picture. Ambare ni sana muone na kiss mtu mwingine hapa. Ama hiyo ni kuact, acting. Kwani sinisikia hiyo ni acting. Don't think about it too much. Huyo ambare sasa. Huyo ndo ambare sasa. The one and only. The one and only. Kamba babe. Ni Kamba? Ni Mkamba huyo. Nimeona kuna mdemo wa Facebook hapa. Hiyo ni original. Niliwalink hapo wafanye content. Unajua sasa. Anajaoleka. Okay. So unataka kitu yani kama hiyo sasa unaona hiyo sasa ndio si kubwa kidogo. Unaona mali safi. Safi, si unaona ni safi? Si hata umekubali? Sasa ukipata kama bibi wa pili ni wa nini? Mheshimiwa wake up. Sasa unataka mwenye amejenga nyumba ama hana nyumba? Wewe angalia ambare utapata jibu hapo. Ukimwona tu answer iko hapo. Ndio hiyo. That is my wife in waiting. Na umemkatia? Umemkatia? Mheshimiwa sasa si tuendelee na kipindi.
Asijamkatia kwa sababu pesa yangu bado haijafika mahali pengine hapo. Mpaka ufike bei. Pesa yangu haijafika mahali huko. Kuna bado namtafutia Range Rover. Lakini mzuri. Ako sawa, ako sawa. So which in a nutshell unasema utaki petite. Petite si size yangu. V8 ya constituency. Anataka V8 ya constituency. Sasa ni Sanoto tunaingia renyewe kwa constituency. Na mwingine mwenye ulisema juzi. Mwingine mgani? Huyu mwingine mwenye ulisema. Mgani? Ulimuuliza hapa. Unataka mimi ama unataka nani? Ana Benta. Ama nani? Tawe. Rangwa kwa wina. Pierre Makena. Sio nilikuwa ni watandike alafu sijui mkafanya ni mkanaribia bet. Tulienda wengi tukamshtua. But unaona pia ni type ya mbare pia mwili. Unaona pia amejenga sio? Hajajenga amebeba. Amebeba. Kuna kujenga ni hii. Na kubeba. Venye ubeba hiyo pilo. Sasa wewe yako ni gari, type yako ni gani? Mimi. Wewe ni laptop ni nini ama ni laptop desktop? Laptop gani? Si hizo gari ndogo ndogo. Ndio laptop. Alafu kuna desktop. Yaani kuna mzinga na kuna chesa. Kuna mzinga. Sade mwa FB ni chesa. Chesa. Ambare ni mzinga. Mzinga. I wonder. Sasa. Tofauti ya watu ni nini? Mweshwe wacha. Si basi ungenunua ni Sanoto. Wewe ungenunua kama hujui tofauti ungenunua ni Sanoto. Kitu ilifanya ukanunua V8. Ndio hiyo. 4x4 clearance. 4-wheel drive. Space. Comfortness. Unajua there are some that are built for speed and some are built for comfort. Watu wanasema mambo mheshimiwa ana type. Ati kuna mtu anaitwa Sharon. Sharon ni nani? Demi yako anaitwa Sharon? Simjui. Hapo anasema ati Sharon itabidi ameacha mheshimiwa. Sijui nini. Kaka kuna mtu hapa anaitwa Sharon. Lakini nini? Sasa. Members. Imana ngumu. Ni ngumu. Sina bibi au una bibi. Mimi niko na type, mimi nangoja tu aachane na hiyo relationship yako ndani anipate hapa. Wewe unangoja nini? Hiyo ndo swali. Shida yangu ni kutua hapo mambo mawili. Waachane na simu yako. Na asinichunge. Huyo alikuchunga akapasua simu ya 300. Alafu what did you do when alipasua simu? Kamfukuza kwa nyumba. Wewe achana hiyo story. Okay. Sasa niko single. Okay. Kilikuramba. Yaani mpaka mwesha anawachwa. It's very bad. It's very bad. Very bad. So, watoto unataka wangapi? Watoto? As many as possible. Hata nikipata 12. Sawa. Watoto lazima uzae. Okay. Ama utaki watoto? Niko na watoto 4 bro. 4? My firstborn is 13, my lastborn just turned 7. Na wanakaa wapi? Nakaa nao. Na mama zao wako wapi? Wako tu mahali umuumu. Walikuletea? Niliwanyang'anya. Tunamenyana. Hakuna mama za kuletea tu mtoto hivyo. Wewe hujaletewa wako? Wanasema umeona mare mako kachanganyikiwa. Umeona mare network ukaanza kurethink maisha. Tembea na mimi nikupange. Ati uliza mesh ule dem alimuita Love kani bibi ni bibi ama. Kuna dem alikuita Love? Mwenye mgani huyu? Mimi sijui hata. Pa wanasema tu story mingi. Is there any other question that you guys need to ask mheshimiwa before I let him go? Time sasa. Time sasa imesonga. Also the next guest amefika. Because the next guest we're going to be having Stephen Leto. He's doing $1 million wedding next weekend. It's in Narok in a stadium. Watu wanaingia na kukula tu kutoka asubuhi mpaka jioni. So I need to be talking to him about that one as well. Kama kuna maswali, ati is he sober? Yeah, he's sober. That one I'll ask you. Hajakunywa kitu? Ati wache kucheza na pilo hivyo. Judy Kaleto anasema umuoe.
Anasema hatujajua type yake. Yeah. Bado hapo kwa watu wako kwa type bado. What's your type? Ndio wajue kama wanajitoa kwa, because mimi wamejua. Kama wewe ni petite, jitoe kwa hesabu very fast. Unajua mimi am partially blind, I'm short sighted. If you don't have nyasha, no they see you. Na wenye wana nyasha unataka tena wachukue. Si wewe sasa ndo na control hapo. Mimi ndio na control. Wanasema hapa type yake Janibi tena waandika type yake. Atupeko pesa. Muulize kama akona dem LD juu anashindanga tamasha. Ndio hiyo. Wanasema hivyo. Kuna mtu huko. Play Lonely at the Top by Asake ni favorite song yake. Why do you like that song so much by the way? Why do you like that song so much? Iko na message. So you are lonely? Yeah, iko na message. Because you are at the top clearly, so you are very lonely hapo juu. Yeah, iko na message kubwa. So you don't have friends? No, you know that song say that every you can achieve sijui nini. Iko na message hiyo wimbo. Ambia wasikie wimbo. It's lonely at the top. That's the message. Lonely at the top. It's lonely. That's the message in the song. So are you lonely at the top? Aya sawa. Aya tumemaliza. Hawa wana maswali wanasema tu bado waambie type yako. Kudos for the good work. Feel appreciated mheshimiwa. Thanks so much. Rebecca Akiro anasema I want him. I slide kwa mwambie acheze na M-Pesa. Mheshimiwa ameara sio thropilo sana. Show inabamba sana. Akimafisi wamekuja hapa. Wow, hawezi ambia mheshimiwa we respect. Ati huyu naweza kumkula. Sakuja tukule. Cheza na DM mwesha kwa hapo. Mari ati his wife is lying. Katuma love emoji. Maslay Queen wamekuja hapo. Ask Mwesh about the future of the youth leadership and what difference is he making to influence other youth into leadership. Ukiwatch tu interview vizuri, hiyo jibu utaipata. Tulipiga hapo nyuma kidogo. Mpaka ulisema that you're gonna see people starting to elect younger people. Yeah, we spoke about that one. Mwesh needs to marry me. Salasya rumako shindu. Nyanyoloka shindu. Nataka kupata kwa kitu. Okay. Sema hivyo. Okay. Guys, mmetuma nini sana? Pigi Sai Makena amelala, pigia Makena. Tupige Makena kwa nini saizi? Mambo ya Mheshiko best. I think it's good if we leave it there because I saw they are fanatics. So wamefurahia sasa wako tu hapa ona. Inaendelea tu, angalia tu venye wanaandika tu hizo comments hapo tu. 5,100 people are watching live. Comments zinaingia tu mambo live. Watu wengi wanaangalia kitu. Wengi sana. Hii ndio Obinna Show live. Timu kubwa hii. Tumepiga 300,000 subscribers leo na bado watu wana subscribe. Hao watu 5,000 wote hapo wana subscribe leo. So leo tuko 300,000 and 5,000. Watu 5,000 ndio watch kitu. 5.1. Kumbe ni serious thing. Very serious. Because wanakupenda, unafanya kazi poa. And they like. Sasa nikitaka kwenda kusoma comments, nataka kwenda kukaa chini kusoma comments kabla nilale, nitaenda aje? Si kwa YouTube tutapata tu hapo because tukimaliza live Obinna TV. Obinna TV. So tukimaliza tu live zitakuja kama comments sasa. Yes. Hey, Chinekeo. Hey. Members. Hey, hii shop pia tutarudi. Of course. Yeah. Alafu Wesley, you need to come up with a way and CK that tukimaliza show hizi comments zote wanaandika hapa so zinakuja kama comments. So zikuwe zinapotea because tunamalizanga hivi show na hizi comments zote zinapotea instead of zibaki hapo. Ya zinafaa zibaki hapo ndio sasa mambo ikuwe ni best. Yes. Inakuwa interactive. I don't know mtafanya aje? Tunashughulika ni settings tu. Sasa hizo comments azipata? Unajua hiyo ndio kitu napendanga sana kusoma comments. Kupata feedback. Hata zile mbaya. Hiyo ndio vitu napenda. Unakanga tu hivi tu. Tena liking kila kitu.
Serious? Like people used to think that someone is the one who posts for you. Kumbe unajipostia? Unajipost tu. So I mean, I used to blog for myself. I was the blogger, manager, kila kitu. It was all one person because I didn't have napatia mtu simu nichukulie kwa video hivi. Yeah. Wewe bado tuko online ama tumetoka? Bado tuko live. Hey, tunatoka kwa nini? So nilikuwa nasema ya sign out. so post peke yako. Umesema ulikuwa na post peke yako? Post yangu like unapatia mtu nishikie kwa simu nipige video alafu na post. Na post hiyo Facebook, WhatsApp mimi sikuwa ndio nimeingia Instagram juzi. Okay. Hata saa hii mimi media yangu wakishaweka mimi ndio na post, najua how to kuipatia headi, nikijua control, damage control, najua damage control. You said last week you're looking for someone to run your YouTube for you, and I commented. I need to introduce you to my team. I have a guy called Shelton. He's a very fire editor. Zile videos zote mnaona funny, Shelton musical, yendo uzifanya. Then I have a guy called Pachulo. He's the one who makes the thumbnails, all of them. I have a guy called Wesley. He's the one who does the optimization, because you have to optimize your video as well. Then I have a guy called CK, huyu mwenye unamwona hapa. Yeye ndo sasa ni director, nini, producer, and then sasa tuko na the camera guys and the crew. It's a whole team. See, it's not an easy job. Na watu na maintain aje, naona wameng'ara. Wameng'ara mbaya sana. Yeah, wanafanya kazi nzuri, so the reward is also beautiful. Kumbe kitu mko na pesa mingi sana. Mingi sana. So I'll introduce you to Shelton. Yes, so Shelton atakuwa nakupostia. Wanakuja tutafanyaje? So we can just organize, we have lunch. You meet him. Umwambie vile unataka, atakuwa nakupostia, nyinyi mtaelewana, venye utamlipa, atakuwa nakupostia remotely. But wewe ulikuwa unasema unataka kulipa mtu 20,000. Hapo unachoma mweshi. Hiyo haitatoboa. Tutaangalia maneno. Ongea akufanyie kazi poa, ndio sasa una shoot content nzuri. Sisi zile naona post naambia tu action, nianze. Haya, alafu unaweza kutembea tena kama by the way, ulienda ukakwama Rwanda, ukakula fare. Tukaleta shida. Hebu tumalize no story. Wewe umeenda Rwanda bila pocket money, mumeenda games. What happened? Kande mako, acha nisimame kwa. Sorry. Sasa acha nisimame. Jana buka na kamera bwana. Huyo jamaa amelala kidogo hapa. Ya Rwanda tulienda huko. Na huko Rwanda mazee. Rwanda. Kuzuri. Chana watoto wa Rwanda huko. Wanaweza? Rwanda was nice. Au ndo alikumalizia pesa? Rwanda was nice. Nafaa turudi Rwanda. Ulirudi aje Kenya? No, tulipiga kelele walituma pesa. Muli ama uli? Wewe ndo ulikuwa unapiga kelele. Akina Chesango walikuwa wamejipanga. Hao kuna pesa. Mimi unajua sasa mimi ndio natafuta pesa sasa. Wewe ndo ulilemewa. Sasa ulirudi aje? Wana majabu janaangalia kamera. Si waliniwekea kwa nini? Walikuwa ndege ilikuwa sasa ilikuwa tu ni vitu za hapa. Unajua sasa control. Na control maneno. Za sherehe. Hapa pale. Hapo. Unanikumbusha story ya Rwanda. It was an amazing place. It was nice. Very nice. So bro, I feel like sleepy. Aya, waambie wa subscribe alafu sign out. So guys, yes. Hey members. Wabola kwa baba. Sangari. Nimefurahia kuja hapa kwa Obinna the king, the OG. OG na malizana wana watu wanasema OG. Hiyo ni calligraph, mimi tu ni Oga the top. Oga at the top. At the top. Ndio hiyo Oga at the top. There are other Ogas, but I'm the only Oga at the top. Oga at the top, right? Ndio hiyo. So you subscribe to his channel Obinna TV. Obinna TV. Na uenjoy. Alafu yako pia, waambie pia yako pia. Na mimi nataka kufungua yangu, mtakuja taambia Obinna waambie wakati nitafungua. Umesikia? So nitasoma comment zenu zote. Nione mnasema aje. Waongeleshe na Kiluya ile. Azgi. Wanaelewa. Lakini tuko pamoja. Asante. So thank you so much mheshimiwa. Yes. Nime appreciate. At least finally tumemaliza gumzo. Yes. Si ndio? Thank you. Mambo ni live. Na mambo nimefurahia the setup. It's been an amazing place. I think this is the best. You know, I just thought that it's just but
No, hapa with a kind of organization. Yes. Nimeona hapa. Yaani huko plus na ile yenye inakuanga kama NTV, KTN wanakuanga ya kuroli hiyo. Yote. Yaani uko na hiyo. Yote bro. Hey bro. Alafu hapa inaitwa samaki. Na inaitwa samaki. Ubai kula hapa? Ndakuja kula hapa kesho. Seafood, crab. Seafood, ndakuja kula crab. Prawns. Sijai kula prawns hizo vitu hizo. Ndakuja kula hapa, kuja hapa samaki. Unakanga aje? Zimejikunja hivi. Aya. But zinaweza sana. Ndakuja kula lobster, kula lobster. Kuja kula lobster hapa safi. Ningekula sahi lakini sasa I'm so sleepy. I'm so sleepy, members, I'm so sleepy. Aka watu wanipeleke nilala. Hiyo cognac ni kama imefanya ile mambo yake. Iko fresh barida. Iko sawa. Inaitwa samaki. Sawa. So samaki is the way to go. It's the place to be. Yes. It's a nice, the ambience. The whatever, the security and everything. Yes. Umesema iko kwa Othaya Road. Othaya Road Kileleshwa. Yes. Sawa, asanteni sana. Aya. Thank you so much. Thank you Mwesh. Aya. So we are signing out. Thank you guys for watching. I'm seeing you guys in the next 15 minutes with Stephen Leto to pick a story, $1 million wedding. We are out, CK.